pues bienvenidos a un nuevo Play Red Live. Aquí estamos en directo ahora mismo con esa imagen que siempre os mostramos para empezar nuestro programa, ese autocar de color rojo que transporta a los jugadores del Real Mallorca hacia aquí, hacia el Estadio Mallorca Somos, en donde hoy se va a disputar la jornada 24 de la Liga Santander. Ahí está el recibimiento de la afición del Real Mallorca. Imagen, como digo, en directo, 4 de la tarde, 57 minutos. El Mallorca que ya llega a las instalaciones del Estadio Mallorca Somos, como digo, para la disputa de una nueva jornada de Primera División. Será la número 24. Esperemos contaros una nueva victoria. Sería la sexta consecutiva del equipo aquí en casa. Es una cifra realmente espectacular, pero ahí queremos seguir sumando, seguir dando pasos hacia adelante para que la permanencia, que va a estar carita, al menos eso es lo que parece a día de hoy, esté un poquito más cerca. Se pierde ya el autocar del Mallorca, llegando ya a ese parking interior. Ahí tenemos ya la imagen de la cámara de llegada. Se abrirán las puertas y empezarán a comparecer uno a uno los jugadores del Real Mallorca. Nuestra cámara que estaba ahí un poquito juguetón. Vemos a Javier Aguirre llegando en este momento, sonriente, risueño el técnico mexicano, para seguir sumando partidos también, más de 400 partidos en la Liga Santander para él. Cifras realmente también importantes. Vemos ahí a Dani Rodríguez, el Tigre de Betanzos, hoy sin cascos, hoy sin música. Le sigue Copete. Y ahí vamos viendo, uno a uno, pues todos los jugadores del Real Mallorca. La cámara ya interior. Sigue sonriendo Javier Aguirre a su llegada al estadio, seguido de Tony Amor. Y bueno, pues en definitiva aquí están llegando todos los jugadores del Real Mallorca y viendo esa llegada y contándonos también cómo ha sido ese recibimiento. Tenemos ya a nuestra compañera Mar Escandell. Mar, ¿qué tal? Buenas tardes. Contamos què dius oficial Mallorca. Del bus de Real Mallorca aquí a l'estadi Mallorca Somos. La veritat és que l'afició, Dani, la veig molt animada i ha tornat a demostrar una vegada més que està compromesa al 100% en l'equip, ja que mentre avançava el bus no ha aturat d'animar. Ara estava amb aquest grup de lots per a que mos contin quina és la seva porra d'avui. Amem, ràpid. Quin resultat deus que hi haurà avui en aquesta jornada 24? En aquesta jornada 24 contra l'Elche, jo crec que guanyarà el Mallorca 2-1, amb 2 gols de Cadewere. 2 gols de Cadewere. I tu? 3-1. Un en Dani Rodríguez, un en Cadewere i en Muriqui. Jo 1-0, encara que no tingui molt clar qui ficarà. 2-0, 2 gols en Galarreta. I avui m'estan de celebració. De fet, no sé si ho sabeu, però hi ha pastirs. I quin desig demanaríeu en aquest 107è aniversari del club? Pues que el Mallorca segueix sempre a primera divisió i que per qualcuna vegada podés guanyar la Lliga. Jugar a Champions. Poder aguantar molt a primera. Que guanyés la Lliga i l'Europa League. I de Dani, ja heu escoltat aquestes primeres paraules i la veritat que començam ben optimistes. I Dani, jo començo a tenir bastanta gana. Aniré a cercar un tros de pastís que m'han comentat que se'n reparteix. Molt bé, pues ahora nos lo cuentas, ahora nos lo cuentas, Mar. Gracias por esa primera conexión. Bueno, ya veis, los deseos de los mallorquinistas más jóvenes, unos con deseos, la verdad, que bastante exigentes, pero bueno, la verdad es que me gusta que la gente tire para arriba. Bueno, seguimos viendo, la llegada de los jugadores del Real Mallorca. Esta ya era la imagen en directo del césped del Estadio Mallorca Somos. Aquí estamos, os saludamos desde la zona de narración de nuestro set, aquí en el alto de la tribuna oeste. Seguimos viendo imágenes, las cámaras que tenemos repartidas por todo el estadio y imagen ya en directo del césped, donde ya pues ha llegado también el Elche Club de Fútbol. Veremos cómo ha sido la llegada, pero ya están aquí, han llegado un poquito antes que el Real Mallorca y ahí está Pablo Machín, también sobre el césped del estadio. Es el quinto entrenador del Elche esta temporada, en un año evidentemente muy complicado para el conjunto ilicitano, que es colista con tan solo 9 puntos, solo ha ganado un partido en lo que llevamos de campeonato, lo otro han sido 6 empates, situación muy difícil, muy complicada, pero bueno, pues ya sabéis que este tipo de partidos para nada son fáciles, por mucho que sea el colista, por mucho que no le estén saliendo las cosas, va a ganar más partidos en lo que queda de temporada y evidentemente hoy no queremos que sea
uno de ellos. Así que habrá que estar muy atentos. Nos lo pusieron muy difícil también en el partido de la primera vuelta, luego lo repasaremos. Encuentro que terminó con empate. También el año pasado nos costó muchísimo sumar un punto aquí. Marcó Pablo Maffeo, me acuerdo, en el último segundo de partido. Así que, bueno, pues el Elche, que lo ha puesto difícil en los últimos años al Mallorca, y hoy seguramente que no va a ser una excepción. Aquí están la expedición del Elche, pues ya sobre el césped. Estamos viendo también en esa cámara cómo ha sido su llegada a este escenario, a este estadio, lo que, como digo, va a ser la jornada 24 de la Liga Santander, que ya está en marcha, que ya tiene pues algún partido finalizado. El empate, por ejemplo, ayer del Cádiz ante la Real Sociedad, nuestro próximo rival también, por cierto, aquí en Liga. Bueno, el Cádiz, que sumó un puntito. Hoy ha ganado el Getafe 3-2 al Girona. Es decir, que los equipos que están por debajo están sumando, y eso evidentemente pues hace que todo el mundo comience a pensar que la permanencia pues se está poniendo muy cara. Pero bueno, estemos tranquilos, tenemos 31 puntos. Si hoy ganamos, nos iremos a 34, estaríamos a un pasito de las posiciones europeas, pero para eso evidentemente hay que ganar. No sé si ya tengo a mi compañera Victoria Pellicer ahí a pie de campo. Ahora enseguida iremos con ella, pero bueno, como digo, aquí vamos a estar contando este partido. Y ahí bueno, Victoria, te estoy viendo ya en imagen. Bueno, ¿qué tienes en las manos? Cuéntame, ¿qué es eso que tienes en las manos, eso tan dulce? Muy buenas tardes, primero de todo, Dani. Me he propuesto endulzaros la tarde. Y aprovechando que el Mallorca está de aniversario y cumple 107 años, he dicho qué mejor manera de abrir este primer directo que con esta preciosa tarta con el escudo del Mallorca y este 107. Hoy espero que la gente me pida muchos deseos. Es mi propósito y vamos a ver si nos los desvelan, porque a veces los deseos, si se dicen en alto, no se cumplen. Y esperemos que todos los deseos que pidan sean en clave mallorquinista, Dani. Bueno, pues fantástico, ¿no? Estoy viendo ahí ese 107 que se cumple, recordemos, mañana. El Mallorca que hoy lo va a celebrar, aprovechando que hay partido de Liga, pero recordemos que, digamos, el día oficial de la celebración de nuestro aniversario va a ser mañana 5 de marzo. Vamos a cumplir 107 años, el club que, recordemos, se fundó en 1916, y hoy, pues bueno, pues vamos a tener una tarde pues llena de tarta, ¿no? No solo la que aguanta Victoria en su mano, que es un poquito más pequeña, y luego tenemos pues muchísimas más preparadas. Victoria luego nos lo contará Mar, que en un ratito nos va a mostrar esas porciones de tarta que yo creo que ya desde las 5 de la tarde sí, yo creo que la gente se van a empezar a repartir. Pero bueno, vamos a ver, ¿no? Que el cumpleaños termine bien, ¿no? Eso es lo más importante hoy, ¿no? A ver, el cumpleaños tiene que ser feliz. Eso Of course, the sí. birthday today, the anniversary has to be a Desde la happy grada, one. desde donde sea, tú narrando, And we yo will aquí be cheering comentando, as y el much público as we empujando can con from sus the cánticos stands, and the para que el audience and the cumpleaños sea spectators feliz, como decíamos, y definitely que el Mallorca be pueda giving their volver a all sumar to de tres, support Dani, the porque team today. significaría And hopefully que it will el be Mallorca 3 more sumaría su points for sexta Mallorca, victoria which would mean consecutiva. Tú the bien lo 6th decías, el año consecutive pasado fue victory in 1-2 Son con ese Moix gol de Pablo Stadium. Maffeo en la última As you jugada, un said, we córner de managed to cabeza. equalise against Recordar, Elche yo creo que last year bien te with that acuerdas, last porque es difícil moment goal olvidar ese from Pablo partido, que el Maffeo, partido de ida which is de very, esta very temporada difficult to nos pasó, forget. Dani, todo lo que nos podía pasar. Se fue la And luz, we had a bit of everything llovió, in that match. se inundó There el was campo, the lluvias power cut, torrenciales, there was Muriqui torrential falló un penalti, rain, algo a lo que no nos tiene acostumbrados. Muriqui there was volvió a a marcar un penalty, segundo there were things penalti we y didn't expulsaron a expect. Muriqui. O sea, la gente no sé si se acuerda de todo lo And que nos pasó en Maurici ese sent partido. off. Sí, I mean, everybody remembers what happened in that que el match. partido de la primera vuelta tuvo Yes, absolutamente, now we think about it de in the todo. Esperemos first que hoy leg, sea un that partido really más was tranquilito, aunque tú, bueno, a recordabas hell of a match. esa cifra, ¿no? de victorias consecutivas. Hoy puede ser la sexta. La mayoría han sido 1-0, So yes, pero el let's otro see día if el we can get equipo that se 6th victory desmelenó today. Of directamente. course, that would Sí, el be otro the día perfect se outcome. desmelenó con ese 4-2 ante el Villarreal. Y recordar, hablábamos un poco del Elche, de lo que llevamos de temporada. Yes, De and 23 speaking about partidos, Elche solo ha and what ganado uno, ha sido what we've seen precisamente in the frente al season so Villarreal, far, el último rival del they Mallorca en el are STADI Mallorca Somos. Es que solo ha ganado un partido de they 23. have El actually resto han sido won 16 one out derrotas y of 6 empates. De hecho, uno de esos empates 23 fue matches contra so el Mallorca far en el partido against de ida, como Villarreal, estábamos our comentando, most pero ya lo recent decía Aguirre en la rival. previa, que ningún rival es fácil, que el Elche compite muy bien y una cosa son los números But as y Javier Aguirre otra has been forma saying, la no manera de rivals are jugar, así que easy. estaremos muy Elche atentos. are a Eso very, sí, very good team, Dani, viene and con there's muchas ganas el Elche. Recordar definitely que el no way partido we can pasado be le expulsaron hasta complacent. 3 jugadores, a Pape Cheik, a Magallán y a Enzo Rocco, así que vamos a ver qué decide el míster del Elche en sustitución a estos jugadores.
veo que tu bíceps está bien, ¿no? Está Sí, ahí... sí, sí, estoy un poco cambiando de mano, porque claro, mi mano buena es la derecha, pero ya estaba cansada. Yes, and you're definitely Bueno, doing pues your dejamos que getting an descansar arm esa workout mano. in there, Estamos viendo holding that la cake. imagen, ¿no? De los Yes, and jugadores trying del Real Mallorca to que change aprovechan, ¿no? hands occasionally, otherwise Para this pues, will be a charlar bit un of poquito, momentos aquí de a bit distensión, momentos difficult. de tranquilidad antes de la batalla que se va a vivir en el día de hoy. Efectivamente habla Victoria, ¿no? De las bajas importantes, ¿no? Que tiene el Elche de cara a este partido. And yes, Sobre there todo are también some en important la zona defensiva, absences en la from parte Elche's de ranks, atrás, y eso especially pues on the posiblemente haga defensive que side. pueda volver al equipo, ¿no? Pedro Vigas, el jugador mallorquín, And exfutbolista Pedro del Vigas, Real one of their Mallorca, star que también players, pues is podría currently tener, ¿no? off, so Luego we lo do vamos a hope that confirmar he'll be cuando back tengamos a very los soon. 11 However, y we los cannot podamos deny dar that a is an conocer, advantage pues for tenga la the posibilidad, Mallorca ¿no? team De volver a tonight. enfrentarse a su equipo, ¿no? El equipo que le permitió debutar en primera división y que, bueno, pues le ha permitido también después tener la carrera que ha ido teniendo en el Eibar, en el Elche, bueno, en definitiva, en su trayectoria. Aquí tenemos 6 bajas, traías también la de Pere Milla, que es su máximo goleador. Que So yeah, lleva 6 varios partidos absences, fuera. especially Y, Pere Milla, bueno, pues who is their evidentemente top pues goal irá tocado, scorer ¿no? as El Elche well. por la clasificación y demás, pero ya sabéis, lo que suele pasar en este tipo de partidos, como decía antes, equipos que llegan tocados a este partido y que evidentemente pues pueden resucitar, ¿no? en cualquier momento. Bueno, pues aquí estamos viendo, ¿no? La previa de este partido, 5 de la And tarde of course, we y always 7 know that the minutos, teams that are una previa que towards nos the va a lower llevar part hasta of las the 6:30 leaderboard de la can tarde, momento always en el resuscitate que el in árbitro any given pite el inicio moment. del So we will partido y have to de hope that that day is comienzo, not ¿no? today Esta for jornada Elche. 24 de la Liga Santander. Ahí tenemos imagen, a Pablo So yes, Machín, que sigue ahí today, conversando, ¿no? 24th Vemos de leg espaldas a Antonio Raillo, al of capitán La del Liga Real Santander. Mallorca. Luego lo repasaremos también. Esta semana hemos hablado con él un poquito de sus excursiones en ataque. Así que bueno, luego lo veremos y vemos también a Machín hablando aquí con Bataglia, creo que era. Bueno, decíamos antes, hablábamos con Victoria, que nos ha enseñado pues esa pequeñita tarta que tiene ahí esas velas, ese 107 que vamos a soplar en el día de hoy, que esperamos pedir pues And yes, muchos as we were deseos. Pero saying, hoy también 107th nuestro grupo de aquí anniversary es previsto today for repartir the por Mallorca todo el Club. estadio pues porciones de tarta, ¿no? Para que la And the gente club will también also be pueda giving out soplar, pieces of ¿no? cake Nuestras velas y around pueda all the también stadium enviarnos sus so that mejores everybody deseos. can Vamos a buscar celebrate ya our club's esa comunicación birthday con with nuestra us compañera today. Mar So Ascandey. we're going to Mar, go contanos outside the amb qui stadium now estàs where i our colleague sobretot Mar hi ha Escandey is. tarta So ja who are you o with, res? Mar? And is there cake? Ja hi ha pastís, de fet, que estem de celebració, Dani. Ara estem esperant Yes, la we cua do perquè es have t'endugui some cake, and we're aquesta actually here in panceta, the queue chicos. for a Tenéis piece of ganes de cake. tarta, no, ja? I tant. So i excited for the cake? Moltes ganes de menjar, sí, claro. Sí, i Yes, estem we're very de excited to eat. celebració total. Avui hem d'animar amb més força que mai. I tant. So today we've got Sí, to perquè support more avui than se ever. compleixen 107 anys de la fundació del Yes, club. 107th anniversary today. Són de l'any 72, tenen 51 anys, però des de l'any 81-82 fins enguany. But I've been supporting since like 81, 82, Segons les and estadístiques, so obviously segle I've always, XXI, this is a Coes, big de milestone. 33 jornades contra Coes, només n'han guanyades 5. Sí. Però avui Han de serà una guanyar. excepció i guanyarem. Han de guanyar, sí. And we don't have a good track record against Elche, but today we'll be lucky. Mallorca Yes, we 2, will. Elche I 0. think it'll be a 2-0 victory. I think it'll be a 3-0 victory. Who's going to score? Kadewere, Muriqui. Kadewere, Marishi, Muriqui, Andon i Amat. Marishi, I Abdon, Dani, and com has Amath. sentit, seguim Well, molt there you optimistes. go. Espero que l'altra afició Very sigui optimistic bastant here. animada. Ara vos And ensenyaré we hope that that aquí prediction el is correct. pastís que I'm just going to menjarem. show you the Ara, cake here mentrestant, that we're going to be eating. aquí veus aquest pastís de crema, l'altre de It's a xocolata. cream and chocolate La cake. veritat és que és una meravella i hem d'animar, Dani, amb la panceta ben plena. Pues molt bé, ¿no? And of Estamos course, viendo we've aquí got to esa- support with esa full tarta, ¿no? La stomachs. que se So va a repartir that's por definitely going diferents to do puntos del the trick. estadio i veig, Marc, que ja la gent ja en ganes de tastar-la. Yes, as Bueno, from, hemos de from decir what we que can see here, everybody a quien has is entrevistado, definitely bueno, son excited for this jugadores cake. del Mallorca Genuine, que vienen también a ver todos los partidos del Real Mallorca. Ese que hablaba antes era Chisco, uno de sus jugadores más emblemáticos y a los que le deseamos también que tengan pues una buena temporada. La verdad es que la pasión que tienen, ¿no? por el fútbol es realmente espectacular y siempre nos encanta que nos acompañen también en los partidos de su Real
Real Mallorca. Bueno, ahí está la conversación. Siempre nos gusta que nuestras cámaras puedan captar también este tipo de imágenes. Pablo Machín, como digo, We always love to see these kind of images as well. Pablo Machín, there, Elche's coach, Bataglia, ¿no? having a conversation with Battaglia de previa, pues hablando un poquito in those de pre-match todo, ¿no? moments where you can stop and have a chat about just about everything, really. Claro que coincidieron en el Alavés, efectivamente, ahora lo estaba And of course, they did play and were on the same team when they were in Alavés. Battaglia as a player, Pablo Machín as his coach, of course. El conjunto vitoriano. Victoria, tú estás ahí a pie de campo, estamos viendo esa conversación, como digo, el reencuentro, ¿no?, entre Machín y Battaglia, que estuvieron juntos aquella temporada en el Deportivo Alavés. Sí, además desde que el jugador argentino del Real Mallorca ha pisado el terreno de juego, ha ido directo al entrenador ilicitano y están teniendo una conversación bastante intensa, no sé si en tono serio más. And yes, they do seem to be having a pretty intense conversation right now. We don't know exactly what about, but it is those a lot of people take advantage of this time to talk about the season so far and how they're feeling in their team. However, in the press conferences this week, Pablo Machín has been praising the Mallorca team immensely and saying how they are pulling off a great season so far. Era una de las cosas que más le estaba llevando dolores de cabeza, por decirlo así, Dani, que era sobre todo el cómo parar a Vedat Muriqui. Bueno, pues sí, señor, Vedat Muriqui, ¿no? Evidentemente un jugador difícil de parar, pero bueno, vamos a ver que hoy tampoco lo puedan parar, ¿no?, en este partido. Bueno, pues momentos de tranquilidad, ¿no?, en esta. And let's hope that today we keep up that reputation of being a team that is pulling off a great season, and let's hope that today is not their lucky day. However, we do wish them the best for the season in general, of course. Que bueno, pues le hemos invitado hoy para también recordar un poquito. Today we will be having the Mallorca B team coach with us as a guest commentator. We've invited him back. Estamos hablando de la temporada 2017-2018. I'm going to take you back now to the 2017-2018 season when we faced Elche Football Club. We were fighting to move up to First Division at that time. A primera división, ¿no? Después, evidentemente, pues nos ha costado, ¿no?, conseguir permanencias y demás. El Mallorca que volvió a bajar a segunda para volver a subir. El Elche que también consiguió 2 años seguidos estar en primera división. Bueno, hemos llevado como vidas y caminos paralelos, ¿no?, en los últimos años. And of course, Elche and Mallorca have kind of carried some parallel paths in the last couple of years, in the last couple of seasons. So Pablo Machín and Battaglia there again taking some parallel paths now back to where they need to be to focus for this pre-match time. So back to you, Mar. Who are you with now? Yes, I'm with Juan, who has just picked up a piece of chocolate cake. So tell us your verdict. What does it taste like? Very good. Because we've got to support with a full belly today. Yes, we've come straight from the airport because there was a big delay on the plane. So we're just really happy that we could come straight here and show all our support. Aniversari del Real Mallorca, que no és avui, és demà, però celebrem. Mai més a segona. Que no baixi mai més. And my wish for today is that Mallorca never ends up in second division again. L'objectiu de la permanència està més a prop? Sí, jo penso que sí, però han d'anar vius de no tornar a fer fallos en defensa perquè darrerament. Yes, we've got to be really careful not to do any defense errors today because you know, in those in that 4-2 match, that all those mistakes really were our defense mistakes. And I think it's going to be 1-0 today, and the goal scorer is going to be Dani Rodríguez. Yes, as you can see here, in this anniversary day for Mallorca, the party continues. Que van a estar repartidas con ese anillo del interior del estadio. Hay que recordar
a la gente que todo aquello que quieran entrar tienen que entrar dentro del estadio, acceder a nuestro recinto y después, pues bueno, cuando entren, pues encontrarán So anybody puntos, who ¿no?, does want repartidos en donde any están estas cake porciones has to enter de the tarta stadium para celebrar first, ese and then they 107 will be aniversario. directed to Como where decimos, they nuestro can mejor get a regalo piece of evidentemente cake to sería celebrate the club's una anniversary victoria today. en el día de hoy. Eso es lo que vamos a intentar y lo que vamos a intentar conseguir, ¿no?, evidentemente en este partido. Bueno, veíamos antes, ¿no?, en la previa, Antonio Raillo también charlando de manera tranquila aquí en el césped del Estadio Mallorca. So we can also see Antonio Raillo there having a casual conversation de tranquilidad, no on the precisamente pitch su before labor the match. defensiva, que está por supuesto fuera de toda duda, sino de algo que hace años, ¿no?, que se comenta en el vestuario, de ese apodo que tiene, porque ya sabéis que And yes, we have been speaking about his nickname, las acciones a balón parado, sino también because we know how good he is in free kicks, perdón, sino también en jugadas de ataque, ¿no?, es decir, but convertirse also on en un his delantero más, attacking as no solo well. en los minutos finales de partido, que eso pues muchas veces se suele hacer, ¿no?, coger al central más alto del equipo y enviarlo arriba, ¿no?, cuando quieres empatar un partido o quieres remontarlo. No, él durante el partido en muchos momentos pues se anima, se viene hacia arriba y viene a rematar jugadas, ¿no? Pues hemos querido hablar un poquito de eso, de ese apodo que tiene en el vestuario y de esas So yes, we did want to speak to him about that nickname that he has, and this is what he told us this week. Antonio Raillo sí le gusta la cuestión del ataque. Yeah, he does really like to go on the attack as well. Dice que es un tipo que también le gusta irse de excursión arriba, Creo que forma parte de mí, ¿no? Hacer ese tipo I think de it's a cosas, part of me. Desde chiquitito lo hacía y bueno, ahora You know, I always did it since a little mucho más kid. difícil, pero siempre que puedo, pues lo intento. And you know, it's really difficult, but whenever I can, I try and help up top as well. Yeah, I know, and I've been really lucky with free kicks in the past as well. But of course, it's all about not just adding individually as a goal, it's about what can help the team the most. You know, against Villarreal or maybe last year against different teams. You know, I was there in defence and I could see Mauricio on his own, and yeah, I just see the opportunity to move up. Yeah, maybe it's a line that the midfielders don't genuinely do that much. I'm somebody who likes to go into the rival goal-scoring area. And yeah, I'm lucky in the sense that the ball often comes to me, so if I can take advantage of it, I have to. Yeah, Mauricio had come out of 7 or 8 weeks of not being able to score. So I could see that I had enough time to control the ball, and I just went all out to try and help. Que la mejor forma de limpiar la mente en Muriqui era eso, ¿no? Y ya te digo, si no hubiera sido Muriqui, hubiera sido Abdón, hubiera sido Ángel, hubiera sido otro. But you know, whether it had been Mauricio or Abdon or anybody else, then it's all about trying to help as much as you can to try and get those goals. Creo que él lo necesitaría mucho más que yo ese gol y la verdad que por eso lo hice. Siempre, continuamente, en plan, incluso en los entrenamientos hay un centro lateral, abro banda y me meto a remate, ¿no? Yeah, like whenever I'm in the midfield and I can see a bit of a sticky situation, I always want to get in there and get my hands dirty. Me estaba riendo porque sabía que eras tú el que hacía esas cosas.
And we always laugh with the team because they know that I'm going to be getting in there and trying to do a bit of damage. Yes, so I'm here with the assistant coach, Tony Amor. Good afternoon to you. So last place on the league board for Elche, but we can't become complacent because, as Javier Aguirre says, football sometimes does this and it does not reflect a team's performance or status. No, yo ya, como me comentó Javier y hemos comentado alguna vez, yo creo que el Elche tendría que tener más puntos de los que tiene la clasificación. Yes, Elche should have more points than they have at the moment, especially because of their latest dynamics. Y bueno, un equipo que es capaz de meterle 2 goles en 10 minutos al Betis, un equipo... You know, they scored 2 in 10 minutes against Betis, and that says a lot. Al final no nos podemos guiar por la puntuación porque la puntuación no te va a dar We can't just judge by the points because it's unfair, and it's going to be a really complicated match. But like all the matches we play at home, and we're just going to go all out like in the latest matches. Ayer hacía hincapié en generar continuidad en el juego. So it's all about keeping continuity in play today, right? Yes, I think we've known how to do that throughout the season. You know, sometimes we've got to be more tidy and tight-knit, sometimes we've got to be more aggressive, sometimes we've got to try and put the pressure on. It depends on the moment of the match. I think it's all about coming out with some good feelings and excited about doing a good match. Sí que el equipo creo que está bien, sobre todo aquí en casa, pero bueno, tampoco te vale. O sea, 0-0 empiezan 11 contra 11 y puede pasar cualquier cosa. Y el Elche es un buen equipo. And Elche is a really good team. Por líneas, en cuanto a la línea defensiva, vemos la que más acostumbrados estamos con Martín Balín, con Copete y Rayo en el centro de la defensa, y después una vez más en el centro del campo, como en los 2 últimos partidos, apostáis otra vez. And like in the last 2 matches, we've also gone for Tino again in the midfield. Yes, I mean, with respect to certain parts of the season, this is the dynamic that seems to be working for us the most right now. También ocupamos un poco los espacios dependiendo un poquitín pues las estructuras del contrario, también para defender. Y bueno, vamos un poquito especially respecting the structures from the opposing team, you know, to try and defend well. Y quitar a lo mejor más de corte defensivo para intentar tener un poquito más llegada, pero intentar no perder con eso esa solidez defensiva que nos ha caracterizado durante la temporada. And try not lose that solid defense system that we have been building throughout the season. El Mallorca cumple 107 años. Si tuvieras que pedir un deseo, ¿qué pediría Tony Amor? Bueno, yo creo que so what would your wish be today for the club? Que todo el mundo puede pensar lo que estamos deseando, tanto solo para hoy. Well, I think everybody could guess what my wish would be for the club. Dios quiera que hagamos un partido, podemos conseguir los 3 puntos y. But hopefully today, then it would be 3 points and walk away satisfied. Bueno, pues so Tony Amor, Mallorca's assistant coach. Con ese detalle, efectivamente los deseos no se dicen porque si se dicen yeah, of course, then they shouldn't really say their wishes because everybody knows that if you reveal what your wish was, then it's not going to come true. A corto plazo. Bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos ya con la alineación del Real Mallorca con los nombres, las caras. But yes, we are going to go to a quick break and we'll be back with you very soon to bring you all the information before of this match that is going to kick off in just over an hour's time. Llega el Elche Club de Fútbol. Hasta ahora. And we'll see you in just a minute. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Aquí, ara i així.
Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. Air Europa, cada detalle cuenta. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Bueno, pues de nuevo seguimos en directo en esta previa del partido que nos va a enfrentar al Elche Club de Fútbol, el encuentro que se va a disputar a las 6:30 de la tarde, con esos 13 grados de temperatura previstos, día soleado ahora mismo, día que ahora mismo está precioso aquí en el climate here in the stadium so far. La zona de narración del partido y nos vamos. And here we are from the commentating box, and we're going to go back outside the stadium to our colleague Mar. Estar cerquita de ellos y con ellos está nuestra compañera Mar Escandell. Mar, conta'm-nos, amb aquí estàs, quina història tens entre mans? So Mar, tell us about it. Who are you with? What stories are you bringing us? Aquí l'ambient, la festa està a tope. Well, the atmosphere here is on fire. We've got Jorge here, who just arrived from Chicago because he's been studying there, and the first thing is to come and watch a Mallorca match and celebrate the club's anniversary. Pues es complicado, soy el único que estoy allí de Mallorca. Well, I'm the only Mallorca supporter over there, that's for sure, and it does feel a bit different. But you know, whatever the timetable is in Chicago, I will always wake up to watch the match. And also, he's here to have a date with his girlfriend. Carlota, mostra bé a càmera que dus i contents. Què és això que dus? Mira, ja ben preparadíssima. Well, I'm super ready. I've made different stickers of all the players, and hopefully that will bring us some luck for the match today. Even though, yeah, I do love Grenier, even though they will take away my Spanish nationality for praising a French player, but I have to admit it's true. So what's your wish for the club's anniversary? Well, always to remain in first division, but especially to maintain this atmosphere in the stadium for many, many years. Yo soy Euro-Mallorca, a lo millor Europa League Conference. Me, maybe for them to reach the Europas. Yeah, well, you're definitely aiming high, aren't you? Per avui, per aquesta jornada 24. Avui, 2-0 o 3-1. I think it'll be 2-0 or 3-1. Abdon's definitely going to score. No, i la teva lota, el preferit és en Grenier, jo lo dejo ahí. But your girlfriend's favorite is Grenier. Yeah, but I don't care about that. Abdon's the man for me. Jo 2-0. I think 2-0. Qui fas gol? Muriqui, és que ho he de dir. Muriqui I think it's going to be Muriqi or Abdon. I'm very classic with those kind of predictions. Jo crec que serà impossible una derrota i jo veig que avui hi haurà la sisena victòria consecutiva a casa del Mallorca i bé, seguiré per aquí amb com continua l'afició. Well, we'll be bringing you many more predictions and wishes in this program now. Well, very cool stickers that they had prepared there, so any kind of help is welcome, of course, to try and get to that victory. That would be 6th consecutive victory at home. So, and we can now greet our guest commentator today, Xisco Campos, who is the assistant coach to the youth team and coach of Mallorca B. So yes, Elche always brings those memories of that season in which we had those difficulties to stay in the championship. But you did experience a very intense year. Yes, it was obviously we had a really clear aim.
va ser complicat, però al final se va aconseguir. It wasn't easy, era superimportant. but we got there in the end, and that's what Era counts. capital pujar i se va aconseguir. Jo crec que la gent va disfrutar, però també ho han I patit. think everybody really enjoyed themselves, but we really suffered. Aquest partit ho xerrava en Albert Sala, el nostre director de comunicació, que clar, quan tu recordes aquell any de segona B, primeres dius, vam pujar, fàcil i demés. I després comences a And of course, when you remember that year from second B, no sé si 5, 6 o 7 resultats que no van ser victòria, que en aquell moment se digueren... És veritat que tuvim un avantatge important amb el Villarreal, que el Villarreal... Obviously, we know that there was we had a big advantage with Villarreal. No és tan fàcil com a dia d'avui pot semblar si mires només la classificació. But you know, it definitely didn't seem as easy, our match against Elche, if you look at the points difference on the board. Yeah, I mean, it got to the point where they were one of those teams that in some seasons where they hadn't really lost yet. Però bé, l'equip en el final va aconseguir l'objectiu, també en el grup teníem l'Elche. But that year we managed to reach our goals. I els partits directes contra ells no van ser gens fàcils i... And the matches against them were never easy. Molt difícil a part de tot el que hi havia en el grup. And they made it really difficult for us, especially just considering all the different teams that were in that group as well. Plus de competitivitat, no? Estem veient ara, estamos viendo esas imágenes, ¿no? De ese partido de aquel año. So yes, watching back those images of that match. Que llegaba también aquella temporada al Estadio Mallorca Son Moix, ese disparo de Monilla, una de las primeras oportunidades del partido para el Real Mallorca. Aquest partit que va acabar 2-0, Xisco, però que va ser un partit molt disputat, molt intens. It really did challenge the players. Crec que provoca Don Prats. Com el recordes tu, aquest partit? Jo record... So how do you remember that match? Sinó ja també molt igualats. I thought it was really balanced. Els dos equips volíem de qualque manera liderar el grup i estar dalt sí o sí, i se notava en els partits, se notava aquesta tensió. I sí que és veritat que nosaltres vam aconseguir ser un poc més regulars, un poc més líders, per dir-ho de qualque manera, però que no va ser gens fàcil i pitjava moltíssim l'Elche i pitjava moltíssim el Villarreal B. Ahí estamos viendo ese gol de Lago Junior que marcaba de penalti el primero del partido, engañando al portero. Grandísima temporada también la que hizo aquel año los que vendrían después Lago Junior. Lago Junior there on your screens, also encouraging the goalkeeper. Excellent season for him. Serà, Xisco, se jugava 2-0, me pareix, no? Que va marcant Àlex López, jo crec que aquest és en Lago, no?, que fa aquesta centrada i aquest control brutal, eh? El control és pràcticament el 80% del gol, perquè el deixa molt ben encaminat tota la jugada. Yes, that really was a clever goal. Grandíssima temporada, també clau, sé que va fer Àlex López, aquí és control dificilíssim i després remata i anava a dir, bueno, té aquest punt de sort, no?, que també està ràpid, no?, a l'hora de caçar rebuig, perquè el porter l'atura bé i després fica el peuet aquí per posar 2-0 i ja per deixar el partit més encaminat, no? Then there was that the second goal there to kind of cement the fate by now. Nosaltres vam estar bastant encertats, sí que en el seu camp van sofrir un poquet més i va ser un partit encara molt més igualat. Allà va acabar 0-0, no? I did think it was a really balanced match. Molt igualat, va ser un partit molt tens. I aquí poran Pau tu amb Nino, Raillo... Sí. No, al final és el que dèiem, al final era un partit entre cometes, entre dos gallets de la categoria i la tensió se notava moltíssim. And the tension, you could cut the tension with a knife in that match. And yes, that is the permanent rivalry that we experience between Mallorca and Elche. Els equips que venien aquí, que per aventura no estaven tan acostumats a jugar, perquè l'Elche sí que evidentment estava acostumat a jugar aquest tipus de partits, però equips tipus Peralada o Ontinyent i més, que clar, venien aquí, venien aquest ambient i per ells també tenien aquest plus, el que dèiem, no? Sí, per ells al final no tenien res a perdre, tenien tot a guanyar i venien a disfrutar-ho i al final, fins que no obries la llauna, de qualque manera t'ho posaven bastant difícil
i complicat, i potser tu ves un equip de sa part baixa, venia i... I know you were seeing, you know, one of those teams that were in the lower half of the league board, and maybe you're not seeing their best version that day. Partido que terminó con victoria 2-0 fue la temporada 2017-2018, el año de Segunda División B. Yes, that was the 2017-2018 season there, when Mallorca were in second B division. And yes, it definitely have been a parallel path between Mallorca and Elche in the last couple of years. Would you agree? Ara no el tinc per aquí, però sí que han dit alguna cosa com que han viscut coses en el passat i que volem seguir vivint coses junts, no? Com que volem estar sempre junts, no? Mallorca i Elche. Sí, està clar que hem tingut com una història molt semblant, molts camins bastant per mateixos camins i de la dificultat, és a dir, de passar... Yes, very similar path, and especially in degree of difficulties. Sí o sí, a damunt ens enfrontàvem en el mateix grup, el grup era fortíssim, també estava l'Hèrcules, era un grup molt fort. You know, that year it was an incredibly strong category as well. I aconseguim pujar i ells uns anys després... You know, to manage to get up and then to climb back up a couple of years later. D'aquesta reneixa, d'aquesta tornar I think it was kind of a rebirth. Del club, retrobatent els resultats, canviar la dinàmica del club. It was all about changing the dynamic in the club as well. I poder jugar aquest tipus de partits. And get back in first division and be able to play those kind of matches. En el día de hoy para narrar este partido entre el Mallorca y el Elche. Bueno, pues vuelvo ya a pie de campo. Escuchábamos antes las palabras de Toni Amor. Victoria, cuéntame también con qué sale hoy Javier Aguirre, nombres, caras del equipo mallorquinista. Pues en portería estará Pedra Rajkovic, línea de 5 en defensa con Pablo Maffeo por el carril derecho. So yes, Rajkovic and Pablo Maffeo and Jaume Costa in defense. Central defense for Martin Valden, Antonio Raillo and SUSCRÍBETE. Midfield today for Galarreta, Dani Rodriguez and Cadewere. And striking today, Kangin Lee and Vedat Marici. Real Mallorca, como decimos, pues... So that is our starting lineup. Bastante habitual, ¿no? En las últimas semanas. Mantiene, ¿no? A Tino, a Kangin Lee, a Vedat Marici ahí arriba. Bueno, Xisco, què t'assembla aquest 11? Una miqueta l'esperat, no? What do you think about this starting 11? Sí, al final s'estan entenent un poc la línia. Crec que els números, tots sabem que a casa estan sent bons. Apostant per un poc el dibuix de sempre i després la velocitat que te pugui donar en Tino i en Kangin Lee. Yeah, I think it's a familiar system by now, and with that, with maybe a slight change, but it's something that we've learned that works for us. Bueno, pues luego vamos a seguir analizando este 11 del Real Mallorca y vamos a seguir We will be analyzing that lineup further, of course. Pero volvemos con la afición del Real Mallorca, minutos dedicados también para todos ellos. But we are going to go back to the Mallorca fans because we are still celebrating that 107th anniversary for the club. It is tomorrow officially, but of course today is the perfect time to celebrate. So Mar, who have you got with you now? Yes, we are here in the cafe. The music's on, the atmosphere is great. And I am with two Franciscos, Francisco Squared. They are from Campos Village and they don't miss a match. So, since the 15th of October against Seville, Mallorca hasn't lost here. Yeah, I think today is going to be a complicated victory, but it's going to happen. Well, we've always been fans of the club. He's still playing football now. He started when he was very little, and we've just always been fans. You know, I mean, what better plan is there for a dad to go with his son to watch a football match? I Francisco, no sé, m'ha dit que ets molt fan de Marici, que fins I tot... And I've been told you're a massive fan of Marici, and he actually gave you his shirt once. Well, I've got a friend and we're always here for the matches, and we always ask for his shirt. And one day he just got fed up of us and he gave me his shirt. I mean, what a kind man.
i, bueno, i cada partit estaven allà i clar, estan a de vora les banderies de corna, llavors en calenteixen i els al·lots sempre l'animaven i sempre... Yeah, of course. I mean, they were always there cheering him on, and then one time he saw them and just must have thought, I can't keep doing this. So he gave them his shirt. I va dur l'altra camiseta per companyero d'en Francisco i, bueno, una humanitat molt grossa que té aquest home i això, aquestes coses, aquests gestos fan afició. And of course, it was just it was an incredible gesture from him, and now they will never forget that. If I could say anything to him, I would just say thank you so much, Maurici, and I'm sending you a big hug. Well, my wish would be that Mallorca stays in the first division and moves up to the Europa League positions. Vinga, contaré 1, 2, 3 i cridant, vale? 1, 2... So we're going to do a bit of a war chant here, 1, 2, 3. I de Dani, ja veus que l'ambient és espectacular i ara crec que ja aniré cap a la gespa, que sé que la festa continua. There you go. And I'm going to be moving towards the pitch very soon, where the party will be continuing inside. Sí, crec que està superbé, que els al joves s'animin, que està... Crec que és superemotiu que s'ajuntin papàs i fills i venguin aquí en el camp. Això no té preu. En el final hi havia, diguéssim, una generació que no havia pogut veure el Mallorca a primera divisió, s'havia perdut de qualque manera i el fet de poder tornar... Yeah, I think we had lost, and the club had lost some of the young fans in recent years. Estem en una lliga que és un espectacle i ho hem d'aprofitar al màxim. Hay que aprovecharlo sin ninguna duda. Bueno, estamos and now that they're back, we've just got to try and make the most of that and not lose this loyal fan base. Victoria Pellicer para que nos cuente el equipo que va a sacar Pablo Machín. Victoria. En portería estará Edgar Badía, en defensa Palacios. So Edgar Badía is going to be on for Elche, midfield for Carmona, Mascarell, and striking Boye and Figo. El equipo de Pablo Machín, que decimos llega con bajas importantes. Yo hablaba antes del posible regreso de Pedro Vigas ahí al centro de la defensa, confirmado. So we were saying about that absence of Pedro Vigas, and now it is confirmed. Con los pivotes habituales, Gumbau y Omar Mascarell, y arriba pues jugadores de mucha clase, de mucho nivel, como Fidel. However, the strikers are extremely high quality. Marcó 2 goles el año pasado, así que mucho ojito también con el delantero argentino, y en Deca también, futbolista que habitualmente pues sale desde el banquillo, hoy va a ser titular. Bueno, Xisco, què te sembla també que aquest equip en baixes, però jugadors també de qualitat? What do you think about this team from Elche? Si mantindria la línia de sempre, que tenia un parell de jugadors sancionats, en el final... Yeah, because obviously they've got a couple of players off because of sanctions. But I thought they were going to keep that line of 5 in defense, and that they have. El fet de per què estan a primera divisió i voldran anar a per el partit. En el final té baixes, però ha fet un equip competitiu. Bueno, pues vamos a aprovechar. But and even despite the absences, they have maintained a really competitive team. Partido que va a arrancar a las 6:30 de la tarde con el colegiado Munera Montero como director. So we're going to go to another quick break, and after that we will be bringing you all the information of this 24th round of La Liga. So we'll see you in a couple of minutes.
Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. En Europa, cada detalle cuenta. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Aquí, ara i així. Estamos de vuelta, estamos de regreso en este Play Red Live y viendo ya pues la previa, ¿no?, del partido que nos va a enfrentar al Elche Club de Fútbol a las 6:30 de la tarde. So we Ya, pues, are back live for this match against Elche, which will be kicking off at 6:30 p.m. today. The stadium starting to fill up now. Bueno, voy contigo, Victoria, porque Nerves and emotions definitely on edge here. Todavía no vamos con Victoria. Me había parecido que nos íbamos con ella, que bueno, pues ya sabéis que tiene preparada, ¿no?, pues una tarta, ¿no?, de cumpleaños con estos 107 We know años. that Victoria does have that birthday cake ready. Sí. Estem d'aniversari, hem donat molts d'anys d'història i crec que s'han escrit i s'escriuran llibres perquè al final és història viva i res, felicitar perquè al final And at the end of the day, I think it's all about just congratulating. Because we've lived and experienced so many moments in recent years. De veure tota la gent i viure l'ambient i viure el futbol intensament. And we hope that we can just keep living and experiencing football so intensely for many, many years. So a lot is said about the remaining in First Division. So Cádiz have drawn against Real Sociedad. Getafe have lost today as well. But of course, it means that the pressure is being put on by the teams that are on the lower part of the leaderboard. Yeah, because all the teams are trying to desperately do whatever they can to put some of those points back on the board. No, they know that each point is absolute gold. So of course it is something that everybody is desperate to try and get. Activats perquè no, això és, al final és una carrera de fons i hem d'estar sempre amb una... At the end of the day, it's a marathon. Bueno, pues, so they just have to try and keep their eye on the prize. Una tartita preparada y por dónde estás, a ver. Mira, estoy aquí acompañada por tu nombre, Luis, León, Alejandro. So I'm here with these four kids. So we want to sing happy birthday for Mallorca. Excellent. And now you're going to tell me your wish for the club on this anniversary day. That my family be happy, that Mallorca reach the Europa League, that Mallorca reaches the conference, and that Mallorca never loses a match again. Well, these wishes are great. And of course, always thinking about the family as well. So what's your prediction for today? 2-1 to Mallorca, both goals from Marishi. 3-0 for Mallorca, hat-trick from Kangin Lee.
3-1, Kangin Lee, Pablo Mafeo and Maurici. 2-0, Kangin Lee and Maurici. No lo hemos encendido porque hay que conservar la tarta, pero ¿cómo soplaríais todos a la vez esta tarta? 1, 2. So how would you all blow the candles out of this cake? There we go. Ahora, mira, no os vayáis porque tengo aquí a 4 personas más, voy a ir subiendo, espérate. So don't go anywhere because I'm just going to walk up a bit here. We've got some, let's see if we can get them on camera. They're going to come down and speak to us. However, that cake just looks more precarious all the time. So today is Mallorca's birthday. So can you please sing happy birthday to the club? Un deseo rápido por aquí, por este cumpleaños del Real Mallorca. 3 puntets. Europa, vamos a por ti. Salvar la categoría fácilmente. Europa, vamos a por ti. Salvarnos rápido y Europa. And the wishes here in general are to remain in First Division and to reach those Europa positions. Los 3 puntos sobre todo y que la tarta dure hasta el final del partido, Dani, que yo me estoy esforzando para eso. Si cantan ya con un poquito de felicidad sería tremendo. Total. A ver, es que ahora voy a buscar a más gente por aquí. Mira, vamos a movernos, Carlos. Un momento, voy a coger el cable. Porque... No, sé que esta tarta no surerà. No arribarà, el Xisco no arriba, aquesta tarda no arriba en el final del partit. No, massa moviment. But yes, it doesn't look like that cake is going to reach the end of the match. I jo no ho sé, no ho sé. Que la Donita està allà, i així... I que el manco qualcú lo provi, ¿no? Sí. Estoy aquí ahora con más gente. Es el cumpleaños del Mallorca, lo sabéis, ¿no? Mira qué tarta. So we've got even more people here now. So you know that it's Mallorca's birthday. Ahí está, de verdad, tienes razón. Esto me ha dicho Tony Amor, Tony Amor me lo ha But dicho. there we go. If I tell you my wish, then it's not going to come true. ¿Y cómo tenéis estos pulmones para cantar cumpleaños feliz? Con más gracia y salero que los de antes, con un poco de energía, venga. ¿Os animáis un poco también vosotros? Mira, juntaros para acá. So maybe can you sing happy birthday to Mallorca? Let's try and get everybody together to do it. Venga chicos, venid para acá, todos juntos. Espérate que estoy congregando a gente. ¿Os animáis a cantar I'm cumpleaños just feliz? congregating a big group here to do a big happy birthday song. Que se os vea a todos. A pleno pulmón, uy, en la tarta. Con felicidad y alegría. Venga chicos, a la de 3. Cantáis cumpleaños feliz al Real Mallorca, ¿eh? 1, 2 y 3. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos. Cumpleaños feliz. ¡Un aplauso fuerte! Y a la de 3. There we go. That's and on the count of 3, a chant from Mallorca. Molt bé, Victoria, bien, lo hemos logrado. Bien, mucho mejor. No, no surerà aquesta tarda, no surerà avui. Bueno, But no, that's still very, very worried about the fate of that cake today. But well played there, thank you very much. El de la tarta, bueno, ya tenemos a los equipos calentando sobre... So the teams are now warming up, el Elche, imaginaros también de los both Mallorca and Elche. Recordemos el 11 del Real Mallorca que sale con Rajkovic en la portería, con Costa, con Copete, con Rayo, con Valiente y con So as we said, just going through that lineup for Mallorca again. Dani Rodríguez ahí en el centro del campo y arriba con Kangin Lee, con Vedat Murici y con Up top with Kangin Lee, Vedat Murici and Tino Kadewere. También aquí presente. Es una locura, Chisco, los coreanos, ¿no? So Korean fans in the stadium once again, which we are incredibly grateful for, and we really do appreciate all the support. Sí, venen moltíssim i jo crec que aturada obligatori són Bibiloni, a veure en Kangin Lee. Yes, there's a lot of support, and it is incredibly, well, it's just very exciting to see. We're incredibly happy that they make the effort to come over here to watch Kangin and the rest of the team. So game face is on now. Hoy ante el Mallorca, que pues recordemos que está ahora mismo a nivel de puntuación pues viviendo su segunda mejor temporada en la última Mallorca década, ¿no? is the second best season at the moment in the last 10 years.
para Europa, aunque después no pudo jugar competición europea. La veritat és que 31 punts, Xisco, en aquestes alçades és una xifra espectacular. So, 31 points at this point in the season really is an impressive number, isn't it? Yeah, of course, we're always going to be looking for more. Molt bona en aquestes altures, que evidentment no t'assegura res i no tens absolutament res firmat, però està clar que and of course, you really can't sign on anything yet. Una mica de tornar en aquests orígens de ser un equip fiable, de seguir la dinàmica a aquesta casa i evidentment hopefully we can continue this dynamic. It's very, very positive, but we've always got to keep an eye out. És una cosa que està superbé, però que quan abans tanquem la permanència és capital. But of course, the earlier we can get so many points that we start to feel fully relaxed for to save ourselves this season, then the better. El delantero kosovar que está pues también camino de conseguir registros goleadores muy importantes, ¿no? Fíjate al lado de So Murici there, looking at Eto and Guiza, this statistic here, we're on the su mejor año goleador, Samuel Eto, en el Mallorca, pues había marcado so Eto in his best in his best season after 23 matches, he has scored 8 goals. Murici is on 10. Samuel Eto al paso de la jornada 23. Hoy es la 24. Dani Guiza, que recordemos, and as we know, today is the 24th round. Guiza, who was our last top goal scorer from Mallorca in the Spanish La Liga, was 27 was his total goal tally. 23 partidos llegaba 11 goles, tan solo uno más que los que lleva ahora mismo Vedat Murici. Eto lo había conseguido en 18 partidos, Murici lo ha hecho en 21, Guiza en 22. Goles finales, bueno, recordemos que Eto marcó aquel año 17 goles, fue su mejor registro en Liga con la camiseta del Mallorca, en Primera División. Guiza ya ha dicho que marcó 27 y ahí tenemos ese interrogante. So yes, Eto ended up scoring 17 goals in total for Mallorca, Guiza 27, and Murici, of course, is a big question mark because we have the feeling that he's just getting started. Molt clar quines són les seves característiques i les està explotant molt bé. Crec que hem de seguir amb aquesta línia, hem d'intentar que Murici estigui el més a prop. Yes, I think he really is bringing out the best of his abilities, and we have to keep promoting that. Fora de l'àrea va fer un golaç. Tot el que sigui tenir Murici dins àrea és molt perillós per l'equip rival. And to have Murici in the goal-scoring area is always a massive danger for the other team. Jugar tot el possible a camp contrari per treure el millor profit a Murici, que és un jugador diferencial. Evidentemente lo hemos comparado. Of course, we just have to try and exploit all of Murici's potential as much as we can. Albert Luque, que también tiene, ¿no? Cifras parecidas a las de Murici, muy Of course, it is important to mention other players as well, such as Alex Aduriz, who also had a massively high, massively impressive goal tally. And of course, we've just got to give all our support to Murici and hope that he can continue adding goals to this statistic. Because the more goals Murici scores, that will of course mean the closer Mallorca are to their main aim this season. Per dir-ho de qualque manera, en vol més, és un jugador exigent i té moltíssima... Yeah, because of course he is a team that forces the whole team to up their game as well. És un jugador que pot seguir augmentant les xifres perfectament. And he's the kind of player that will help to just bring up our statistics all the time. So back to Mar Escandé, just under half an hour now for the kickoff time. So who are you with now? Yes, I am here with some more fans. So what are you feeling about the match today? 2-0, ¿qué más? Yo creo que 1-0. I'm feeling a 2-0. I think 1-0. ¿Quién va a hacer gol? And who's going to score today? Yo creo que Dani Rodríguez. Murici and Cadaware. Yo Murici y Cadaware. I think
It's going to be Maurici and Cadewere. Está en el ranking de los máximos goleadores de la Liga Española. So Maurici is in the top of the goal scorers in La Liga right now. So it would be amazing for him to keep adding them to his tally, right? So let's hear a wish, because it is Mallorca's anniversary tomorrow. Well, you know, Yo igual, yo pienso que jugar en Europa sería... we've got to dream big, so it would be to play in the Europa League, and yes, I agree for sure. Aquí todo el mundo sueña con Europa, me gusta, hay que aspirar a mucho. ¿Y cómo Well, we love these big ambitions. We've got to dream, we've got to aim high. De éxito. Todavía no estamos salvados, como dice nuestro entrenador, pero es una temporada muy buena, muy buena. Chicos, ¿vosotros cómo la valoráis? Yo la valoro una temporada buena, mucho mejor que la temporada pasada, y la temporada pasada no fue mala del todo. La temporada pasada es cierto que nos salvamos, pero no tan sobrado como esta. Y yo creo que esta You know, last year we did manage to save ourselves, of course, but we weren't as comfortable. So hopefully that would be, this would be the best outcome for us, to be able to do it in a much more relaxed way. Bueno, pues gràcies, Mar. Xisco i jo, que són d'aquests prudents. So thank you very much for that, Mar. En terra, però bueno, escolta, ho va dir Aguirre no fa molt, que va dir nosaltres mos queda moltíssim per salvar-nos, però si la gent se vol... Well, as Aguirre has said recently, we still have a very long way to go before we can sing victory, that's for sure. Clar que han de tenir il·lusió, clar que han de somiar, i és totalment lícit, però evidentment també un poc... la gent que està més a prop del dia a dia, més a prop de perseguir els objectius, al final has de cercar objectius a curt plaç, i ara, a dia d'avui... I think at the end of the day, it's all about getting short-term goals, and at the moment we are smashing our short-term goals, and that's all we can ask from each other right now. Que no t'assegura res, per tant, el que pot millorar la situació a dia d'avui. So what can improve our current situation? To keep doing what we're doing and just enjoy as much as we can. Yes, and we hope that everybody can enjoy the match today. Jo no sé si havies gravat o no, però bueno, aquesta setmana sí que l'hem entrevistat i hem xerrat un poquet d'aquest mote, no? Que tu el coneixes, que té dins el vestidor de mochilero, quan agafes la motxilla i se'n va d'excursió en atac, tu saps, no? Que a en Rayo li agrada anar d'aventura a vegades, que els defenses... Yes, so Rayo then, as we were saying before, he is somebody who, despite being a defender, he loves going on a bit of a hike up to the striking area. En els corners o a pilota aturada, sinó en el minut 25 de la primera part apareix un central o una jugada de rematar, que això te despista. There'll always be one of those moves at like the 25th minute of the first half or something, and suddenly Rayo is in there, and he's the one who creates dangerous situations. És difícil que un jugador te segueixi, perquè al final està emparellat amb altra gent, vas entrant des de darrere i sempre pots sorprendre. Rayo sempre ho ha fet, és una virtut. Rayo's always there to shake things up and create some damage and do something unexpected, and the rival team always knows that, so they're always on the watch for him, and he still manages to catch them off guard. Apareixent i creant sorpresa i nit vist en el rival i salta dia contra el Villarreal. And he's always there just to create nerves for the rival team, which is something very valuable for us. Quan se compensi, per una altra banda, tots els altres jugadors que han d'estar pendents. But of course, when he does that, then that also means that we need to have somebody always there ready to pick up the pieces that he's leaving behind. Murici, dame tu camiseta. Bueno, yo lo digo porque en el último partido había un aficionado que So in the last match, there was a fan recordemos que hubo un aficionado que that was ofreció las llaves de asking su for casa Maurici's a cambio de shirt una camiseta y Murici fue y se la dio. O sea, que chico, yo estoy and was offering the keys to his house in exchange, and Maurici actually went and gave him his shirt. So it will be very interesting to see if he's taken that fan up on his offer. También con el consejero delegado del Real Mallorca. Adelante. Sí, ya estoy con Alfonso Díaz, consejero delegado. And yes, we've got Victoria with our one of our CEOs. So let's have a look at what they are saying. So as you can see, I've got the cake here. Today is this weekend is Mallorca's anniversary. ¿Qué te parece, Alfonso? Un deseo.
So, what's your wish? Well, mine is clear, just to stay in First Division. You know, we've got to celebrate. It's not an easy thing to try and condense all those years of football into just one little celebration. But we're having a great moment right now, and we want everybody to be part of it. And hopefully that little piece of cake will sweeten everybody's afternoon slightly. So of course, should we be able to win today, that would be the sixth consecutive victory and put 3 more points again on the board. Yes, well, it's a very important moment. We've got to try and go all out to get that victory. So of course, Elche's point really shouldn't distract us today or make us become complacent. No, they're a really important team. They're really competitive and they have a really good level. They've just been very unlucky. But they're very complicated and they're going to make us suffer a lot, I'm sure. Hasta aquí las palabras de Alfonso Díaz, consejero delegado de Real Mallorca. Gracias, Victoria. Those were Alfonso Díaz words, Mallorca's delegate. De la actual propiedad del Real Mallorca al frente del club, años pues que no han sido evidentemente un camino de rosas, recordábamos antes con Chisco Campos, con ese descenso a Yes, as we said there, and as Alfonso was saying as well, it's definitely not been a easy path or an easy journey in these 107 years. We've always had to fight for survival. Ha tirat de recursos propis, eh? Sí, sí, totalment. Casero, però... Veuràs tu quan vagin a dormir avui i digui, llençola on és, tu? Està currat, està currat. Aquí, no, molt bé, molt bé aquí pintant i la veritat que la gent ve yes, very well done. We have some signs from Marishi as we become accustomed to now. Vos costen dos pes, que moltes vegades això la gent no ho sap, és d'aficionat, però quan vos demanen camisetes, però bueno, val la pena, vull dir que són gestos agradables. However, something to point out is that I'm not sure whether people are aware of this, but it's they do cost money, shirts for the players. I think a lot of fans think that you just get given them and they never cost you any money. But it does actually, each shirt that is given away costs the player money, but of course it's worth it, isn't it? Definitely, because it's all doing, a gesture and making a fan happy, and the feeling that gives you is much better than, and it's so worth it. So, Mar, who are you with now in the stadium? Yes, I'm still on the east wing with these guys here who are very excited. So if we win today, it would be the 6th victory at home. So do you think we're going to get those 3 points? Yeah, I think it's going to be 3-0 and a goal from Danny Rodriguez will be in there. I think this should be an easy victory for Mallorca. I think it's going to be 2 for Marishi and 1 for Jaume Costa. Jo crec que guanya el Mallorca I que fica en Dani. Jo també, jo crec que... To Mallorca with Dani scoring. I think it'll be 2-0 Dani and Marishi. So today is the 107th anniversary for Mallorca. So if you haven't had cake, then later promise me you'll go over and get some cake to try. A la gent que desitgen pel Real Mallorca. Tots aspiren molt alt I diuen Europa League, Champions, vosaltres que aspireu? Jo pel Mallorca. Jo crec que aquest any a Conference, però ja per el futur Europa Champions. I think, Conference is a good aim for this year, and then it has to be Europa for the next season. I després, si avui guanyam a Lots, avui se surt de festa I després... So I guess if we win today, are we going to have a good party later? Però menjam després a menjar tarta, que és molt bona I s'ha d'aprofitar, no, en Lots?
la peña esto luego, ¿o no? ¿O no? Claro. Vale, ja heu fitxat Sant Rapinya. Yeah, so we'll see whether we end up going out later. Bé, doncs m'ho heu dit abans que hem de fer un càntic de guerra, que vosaltres vos animeu a saco. So we said earlier that we were going to do a big war chant, but come on, you can do it, guys. Vinga, al compte de 3, eh? 1, 2, 3. Visca el Mallorca! I de Dani, ja veus, seguim en mateixa línia d'anar a Champions i seguim molt optimistes. Bueno, pues gracias Val por haber estado con la afición de Real Everybody Mallorca en still esta previa, very últimos optimistic minutitos, here. ¿no? De los jugadores sobre el terreno de juego Victoria, porque creo que los porteros ya se han ido. Por cierto, Rajkovic hoy completamente So we negro, think that cuéntanos. the players have now left the pitch. But yes, Dominic Grave is still on the pitch, but José Ángel Iribar. Eso, José Ángel Iribar. Ahora me has pillado. Quiero dejar la tarta corriendo y me han pegado un balonazo en los pies sin daros cuenta. Bueno. Y claro, y me quería girarme para ver quién había sido, pero no había nadie en ese momento detrás. Pues como tú bien decías, yes, Victoria there just telling us that she was attacked by the ball when the cameras were off her just a second ago. But yes, today the goalkeepers are in black, all in black, and there will be a minute of silence for a goalkeeper that very sadly passed away this week. Lógicamente con diferentes escudos y diferentes marcas, pero bueno, cualquiera que no lo tenga muy claro se podría confundir perfectamente, Dani. Sí, la verdad que sí. Bueno, pues ese detalle, ¿no? Que decíamos el portero del Real Mallorca Rajkovic, que ha calentado pues completamente de negro, ¿no? Which has been to perform their warm-up all in black. Su aniversario, ya que hablamos de aniversarios en el día de hoy aquí en el Real Mallorca, ha cumplido 80 años con José Ángel Iribar, una de las leyendas del fútbol español, es portero del Athletic Club. And also it's another anniversary today, which is the 80 years for the one of the goalkeepers from Real Bilbao, an absolute pillar in Spanish footballing history. Ha puesto sus porteros en ese calentamiento de negro. Como gesto también se han hecho una fotografía para felicitar también el cumpleaños, como digo, uno de los mitos, ¿no? de la liga española. Y bueno, también evidentemente pues mandar todo nuestro ánimo desde aquí, ¿no? A la familia de Pelayo Novo. Of course, we'd like to send all our support and love to the family of Pelayo Novo, who was a player in Elche. Es una noticia muy triste, un cop dur també which of course is a really sad piece of news to receive. De l'Elche, que avui lluirà en Xisco també un braçalet de color negre. Jo crec que no ha jugat amb ell, no? Segurament l'hauran enfrontat amb ell, però sí, en contra sí, no... So, Xisco, I imagine you didn't play with this player. Tot el que sigui coses d'escapet són temes... No, but yes, everything related to the head is always an extremely important subject. Un tema complicat, molt complicat. Sí, senyor, una autèntica... And it's a really important and very difficult topic to discuss. I think it's excellent that it is being visibilized and that there is being that the whole homage to him today. Esa ovación, esos aplausos de la grada, como estamos acostumbrados cuando se retiran ya al túnel de vestuarios antes de salir para que arranque este partido. Y los últimos, como siempre, haciendo esos últimos lanzamientos. So those last players to come off the pitch. Sabemos que Muriqui Canguilí les gusta Canguilí and Grenier. We know that they are always the last ones to exit the pitch because they're always doing a last couple of shots towards the goal. Johnny Amor is always there next to the bench to shake all the players' hands as they exit the pitch. Grenier y Muriqui probando la puntería, muy importante. Queremos cantar goles. Bueno, queremos que nos cantes muchos goles. We've got all those strikers, and we've seen them for the last while shooting non-stop towards the goal, and that is what we want to see. We want to see that good aim today. Seguro que cantas algunos, seguro. La última vez que fui canté dos, nada mal. Muy bien, Victoria. Te estrenaste ahí con buena victoria. Fue muy buen partido y un golazo de Miquel Llabrés de falta espectacular, me acuerdo perfectamente. Ahora sí, Canguilí es uno de los últimos en retirarse. Dominic Grave que levanta la... So Canguilí there, one of the last to exit the pitch. El francés será el último jugador del Mallorca in abandonar. The last player to leave the pitch. Algunos jugadores
suplentes, pero ya os digo, ya está todo listo. De momento ya hay bastante. But everything seems to be ready now. Yo me imagino que la gente ha tardado un poco más en sentarse. Lots of fans in the stadium today ready for the match. We can also imagine that a lot of people have been hanging around outside because to see if they can get an extra piece of cake until the last minute. But yes, everything is ready here and we're hoping to have a very good evening. Thank you, Victoria. We'll be back to you once the players are back on the pitch. Algún miembro de la expedición del Elche. Hay que recordar que Ángel también se enfrenta, si es que puede jugar en el día de hoy, y sale en algún momento del partido a su ex equipo, porque estuvo también en 2 etapas diferentes en el. Just another thing to point out is Ángel Rodriguez, who is also, should he be playing today at any point, is will be against his old team. Bueno, vamos a aprovechar 11 minutos para llegar a las 6:30. So 11 minutes away from kickoff now, so we are going to go to another break. En la previa del encuentro vamos a buscar la última pausa con nuestros patrocinadores. And that is going to be the last break we do now before the match. We'll be back with you very soon to bring you all the action from kickoff time in this match between Mallorca and Elche. 10 minutes away. We'll see you very shortly. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora al 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. En Europa, cada detalle cuenta. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Aquí, ara i així.
Bueno, pues estamos de vuelta ya, anunciándose la alineación del Real Mallorca por la megafonía del estadio. Mallorca lineup is being announced on the speakers in the stadium. Last couple of minutes of the pre-match time. We're just about to see kickoff between Mallorca and Elche. Kickoff in just 6 minutes. Buscando sus localidades, llegando Everybody también a looking sus for their seats now. butacas, y vemos ahí la puerta del vestuario del Real Mallorca que está completamente cerrada, ¿no? Y uno de los asistentes también ahí a la espera de que salgan los jugadores, momento de intimidad, de la última charla de Javier Aguirre, de esa piña que siempre se hace dentro del vestuario. Ara està moltes vegades darrere aquella porta, Xisco. Sí, és un moment... La tensió que se viu. És un moment de tensió màxima, ara just abans de sortir sempre el que deies, no? Tens aquest puntet d'ajuntar tot l'equipo i apuntalar 4 coses i sortir per fer un inici bo. Sempre la intenció que tens en aquesta prèvia és fer un bon inici i sortir enxufadíssim. Of course, both teams will want to have the best start possible because that really can make all the difference in a match. Qué bonito. Victoria, still from here, we can still see the snow on the mountains in Mallorca, which really is a lovely sight to bear. Somos un cul de mal asiento. Mira, cumpleaños feliz de fondo. Mira qué bonito. Vamos a escucharlo, vamos a ver, vamos a escucharlo. Que le dé volumen, Colombás. And there is a happy birthday in the stadium here. Let's listen to that for Mallorca. Bueno, estamos viendo como poquito a poco pues van saliendo los jugadores del Real Mallorca. Vemos ahí a Kangin Lee en imagen. Bueno, por cierto también que aquellos que no hayáis podido venir hoy al estadio, just going to go on your screens. Poner nuestra And of course, for everybody who hasn't been able to make your way over to the stadium today, you do have the option to follow the coverage on Movistar with our option as an audio, as well as on YouTube, of course, or on your phones. Saludando a uno y otro. Imagen de la salida de los jugadores, imagen también de nuestro palco, con el CEO de negocio Alfonso Díaz, con la presidenta del Consejo de Mallorca, Catalina Cladera. So business CEO Alfonso Díaz there, President Catalina there as well. Todo el mundo pues ya pendiente de este partido, ¿no? Pablo Ortiz as well, everybody there in esa sexta victoria consecutiva en casa, pues algo que solo ha conseguido una vez, ¿no? En la última década, así que ya sabemos lo difícil que es. Sí que es verdad que en los últimos partidos está encajando un poquito más. Ahora se lo preguntaré a Xisco Campos, pero vamos a ver ya victoria, cómo saltan al terreno de juego los protagonistas. Sí, acaban de saltar ahora mismo ambos equipos, seguidos por el trío arbitral, como no. So both teams making their way onto the pitch. Ya escuchamos a la grada cómo está ovacionando a los jugadores. Y ahora sí, ya el árbitro ha cogido el esférico y se dirige al centro del campo. And the referee takes the ball and makes his way into the center of the pitch. Claro que sí, bueno, ahí está el himno del centenario también sonando con potencia por la megafonía del estadio para celebrar esos 107 años que cumplimos mañana. Los jugadores que ya están sobre el terreno de juego. Ha terminado también, por cierto, el partido entre el Villarreal y el Almería, con victoria 0-2 del Villarreal versus Almería has ended as well with a victory for Villarreal. Perquè ha guanyat el Villarreal, que és qui marca ara mateix la posició d'Europa. So Villarreal, which is not the best result because they are marking the Europa positions at the moment. Des de dos prismes, en el final, el que deia abans, en el final centrem molt en la nostra, en el que depèn de nosaltres. But at the moment, yeah, of course, even though it's easy to get distracted by these scores, it's all about focusing on our own results. And just try and win today, which is the most important thing for us. I ell me deia, bueno, se xerra molt que serà una permanència cara, però el que sumes més de per baix ho restes per dalt. Per Ventura serà una classificació per Europa més barata, no?, aquesta temporada, això està clar. Vull dir que... I al final pot fer efecte dominó i per una banda o per l'altra s'ha de compensar.
Bueno, ahí está la conversación también, Victoria, entre los And of course, dos it's always entrenadores. about El saludo de Aguirre con Pablo Machín. starting well and trying to hold off your rival for as long as you can. Y el abrazo de Maffeo también, ¿no? Maffeo, sí, también Maffeo ahora ha ido a saludar al entrenador del Elche. Es que ahora justamente estaba aquí a Tom Prats, que me ha pasado por delante y está saludando a una persona que tengo aquí detrás, pero que yo no conozco. Ahora vemos también a los dos porteros. Abdul Pratt's just walking behind me now, saying hello to somebody here and having a chat. But yes, the atmosphere is buzzing in the stadium at the moment. Todo de naranja va a vestir Edgar Badía, pero bueno, ha hecho ese homenaje poniéndosela para la fotografía. Edgar Badía, the goalkeeper for Elche, is going to be wearing orange, but he did do his warm-up all in black, like Rajkovic, as a homage to the Bilbao goalkeeper. Hay una en el calentamiento, ¿sí? Que la vemos, hay otra en el vestuario que no la vemos y esta es la tercera. Luego vendrá la cuarta, que se... There's the group hug now happening that we love to see. We're with the 3 before kickoff time, 1 in the... we know that there's 1 in the warm-up, 1 in the change rooms, and 1 right before kickoff time. We love to see it. But Mallorca is going to have the first touch on the ball today. There goes the whistle, and here we go, that is kickoff. Copete, frente al largo, la peinaba Cadewere, aunque le cae Long ball from Copete. Ball falls through Pablo Maffeo. So 13 seconds, it was all it took for Mallorca to shoot towards the goal. Bueno, pues això és bo, Xisco. Sí, està clar, ja hem mostrat iniciativa, ja hem tingut la primera opció i això és positiu. Como la ha peinado Tino Cadewere, el balón que le cayó a Pablo Maffeo. Very impressive there from Tino Cadewere. Aguirre, que estaba todavía buscando ahí su posición en el banquillo. Over to Javier Aguirre, who was looking for the position on the bench. Cabeza de Enteca, quiere jugar el Elche, recupera Ruiz de Galarreta para el Mallorca. Enteca there, and Galarreta recovers for Mallorca, opening up to the right-hand side with Galareta. Desplazamiento en largo, buscando la velocidad de Tino. Vamos a ver, ahí está Tino dentro del área. Long pass looking for Tino. Can he shoot? And that is a shame. A header from Tino there. Sí, està clar, li han agafat l'esquena. That was a clear opportunity. I crec que ha estat Vigas, no? Que li ha posat el cos i ha estat just perquè no yes, Vigas got in there for Elche to defend with his whole body. That was a very good defending from him, very legal, very... La seva gran virtut, però com té aquest punt d'experiència ja la categoria de saber quan ha d'accelerar, com ha de posar el cos per evitar que davanter remati. Sí, al final, si tu ets intuïtiu i llegeixes el joc, ho guanyes temps. However, but from both sides, they're very intuitive play and very, very good to know what is allowed, what is going to be whistled against you, and to play with those boundaries there. Very good. Ahí está Pedro Vigas, el 6 del Elche, ganando metros, le persigue Murici, la quería poner en largo, se equivoca y la entrega directamente a las manos de Pedra Rajkovic. Jugando con Martin Valgent, el defensor largo, la ventaja ahora playing para la with defensa Martin Valgent, long pass for him, over to the right with Dani Rodriguez and Pablo Maffeo, looking to match with Tino there. Hanging Lee appears now. De nuevo el Mallorca en defensa, de nuevo desde atrás. Mallorca playing from behind now once again. Martin Valgent. Over to Dani Rodriguez. Looking to go up with Mallorca now. Elche recovers, but Dani Rodriguez goes back for Mallorca. Va a poner Pablo Maffeo. No, finalmente va a ser Martin Valgent. And it's going to be Martin Valgent. El balón para Vedan Murici, que toca de primera buscando a Tino. Ahí estaba anticipándose Tino, pero no pudo recoger el pase
el Kosovar. Balón para Ruiz de Galarreta, bien con el cuerpo continuo, jugando de primera. Ball for Ruiz de Galarreta. Tocando de primera hacia el Mallorca, gustándose el equipo de Back Javier to Aguirre. Maffeo, looking for more help from Javier Aguirre's team. Over to Dani once again. Long pass. Second post now. Jaume Costa is there. Decía, uy, Xisco Campos, porque si le quieres controlar a Xisco... Sí, era boníssima. Era bona. Era molt bona. And that was a good one. We wish that he could have kept control of that there. Lee raising his head there, looking for Tino. There's a rebound. Aplaude Vedà Murici, bona sortida d'aquest equip. Sí, estem jugant de camp contrari, estem arribant per bandes, intentant finalitzar jugada i no hem connectat del tot bé en les rematades, però estem ara en un bon moment. The rebounds weren't up to scratch in the sense they weren't particularly going in, but very impressive move from everybody. La ventaja tiene que ser aquí para Antonio Raillo. Recupera Galarreta jugando con So the advantage has to be for Antonio Raillo. Galarreta playing as well. Bouncing back to Copete. Back to the start. Elche doesn't keep the ball for long, so Mallorca really in charge of possession here. Pedro Vigas, Galarreta también pone la suya. De nuevo Vigas para Carlos Clerc, ganando metros. El ex de Osasuna poniéndola para Randy Enteca, la falta que le cae a Raillo. Raillo gets fouled. En saque lateral, quería poner rápidamente en movimiento Gumbau, pero el árbitro dice que tiene que ser un poquito más a la izquierda. Entra fuerte en Raillo y se falta clara. Vamos a ver, vemos ahí a Omar Mascaré y Gumbau, los dos mediocentros del equipo al lado de la pelota. Tan solo Palacios que se queda atrás. El Mallorca que defiende con todo el mundo. Canguilí en la mini barrera defensiva. Elche play to stay behind now. Mallorca on the attack with everybody in defense. Atrapa valiente el portero del Real Mallorca, que además juega rápidamente con Jaume Costa. And the Elche player shoots and Rajkovic saves very bravely. Tino, el control que se le escapa. Tino loses control of the ball there. Ball goes over to Edgar Badia. Busca aquí la lucha Martin Valiant al suelo. Galarreta bien rebañando ese balón con Looking Jaume for the Costa. fight here with Martin Valgent. Copete con Maffeo, la baja con el pecho. Se le echaba encima a un jugador del Elche, se la quitó. Elche player jumping on to the player there, but Mallorca managed to steal the ball. Gumbau, el control bueno de Fidel abriendo a la izquierda para Enteca. Tocando de primeras horas el equipo de Palma. Fidel there opening up for Enteca. Elche on the left-hand side with Carlos Clerc. Otra vez Clerc, el lateral que se anima para Clerc and Mascaré in possession. Rechaza. Dangerous central pass. Y la contra el Mallorca con Canguilí, continuo con Vedà Murici. Tiene metros por delante. Ahí está el coreano. Vedà Murici there gaining ground on the right-hand side. Se frena, busca la falta y la consigue. Se le echó encima Palacios. Lo pita Munuera Montero, balón para el Mallorca. No estamos acostumbrados a esto, ¿eh? A que le piten. No, we're definitely not used to this. Yo estaba dudando y he dicho a ver qué hace el árbitro, porque de las últimas 50 creo que han caído en contra. Bueno, falta bien. Used to seeing a referee that is so well balanced in our case. I el millor és que sigui al revés, no? Que estigui Muriqui dins àrea i Canguilí per carril exterior. Està bé que haya forçat aquesta falta, per Sí, tanto. no, està ben feta. Vamos a ver ahora Galarreta y Canguilí hablando ahí al lado de la pelota. El Elche que defiende con todo Galarreta and Canguilí there next to the ball. We're in the 7.5 minute mark. Vamos a ver si llega Ruiz de Galarreta, que lo va a poner. El remate buscaba ahí. Ruiz de Galarreta is there and he's looking for the rebound. Ahora levanta la bandera el asistente. And there goes the flag from the linesman. That is offside. Yo no he querido participar, pero claro, es que estaba justo al lado de la pelota. Maffeo there trying to justify his actions, saying he didn't really want to get in the middle of that, but he was, of course, just in the middle of it. Sí, el que millor entenc que intervé perquè fa una càrrega perquè no arriben a la pilota, crec. Aquí. Aquí és on estan fora. Aquí estan fora de lloc i després pita que intervé per aquesta càrrega. Claro, exacte, per evitar que els defensa pugui anar a la pilota i pugui intentar evitar que sigui corna.
Omar Mascarell con Enteca tocando de primeras a la derecha para Carmona. So Omar Mascarell over to Enteca and Carmona. Para su equipo. Costa atrás con Copete. Costa back to Copete. Tino Cadewer, la ventaja de Verdú. Ya inicia jugada ahí. Fidel now. Balón de Omar Mascarell a la izquierda para Carlos Clerc. Good ball from Mascarell. Back to Gumbau. Jump from Galarreta, and we've got to be careful there because he seems like he's hurt himself. Porque Galarreta se ha levantado enseguida, pero a veces de un salto así te puedes llevar un mal golpe, pero bueno, ha sido solo un susto. Straight away, but any of those kind of actions from Galarreta is all cause panic for us. At the moment, both coaches very much on the ball with the performances of their players. Good pass over to Kang In Lee. He can shoot. Will he shoot? Shoots, but off target. When I saw Kang In Lee then receive that ball, I thought that he was definitely going to be going for it. L'Elx mos està igualant el dibuix. Ha ficat dues referències. El meu dubte era que farien els jugadors de dalt. Està ficant a Fidel pràcticament en Galarreta i tenim dues referències i un per dins en Galarreta. I després doble pivot. Mos igualen el dibuix en fase defensiva. Tu tenies els dubtes, la prèvia de si... Sí, veure com se col·locarien, perquè se poden col·locar de diferents maneres. Teníem baixes, sabíem del gust de Machín per la línia de 5, que sempre on ha estat l'ha intentada implantar. Ha recuperat a Verdú, que estava mig tocat i ha pogut fer línia de 5. Have recovered Verdú. Però clar, tenint les baixes que té, el dubte era que feien Enteca i on col·locava Fidel i veiem que Fidel està a lloc interior i Enteca... Yes, that the doubt was where they were going to place Fidel, but he's clearly very well placed where he is because he's helping the team immensely so far. And there goes the first yellow card of the match. That foul on Kang In Lee. Pero imagino que no ha sido nada para Enteca, número 18 del Elche. Ya vemos cómo el coreano se está poniendo de nuevo de pie, pero la falta se ha llevado. But we can imagine that it hasn't been a big blow because Kang In Lee is back on his feet straight away. Sí, la verdad que no ha tardado, pero es verdad que no va el balón, llega tarde, la entrada es dura y por tanto merecedora, ¿no? De esa cartulina amarilla Randy Enteca. But yes, that was a bad tackle, so it did deserve that yellow card. La pelota Martin Valgent on the ball. Rajkovic. Passes back to Rajkovic. Jugando aquí Copete. El pase equivocado. No puede llegar ni Murici ni Tino Cadewer. Recupera Bit of a mistake there, so neither he nor Tino Cadewer are able to get to the ball. Abriendo para Palacios. El movimiento arriba de Carmona. Mallorcan player opening up towards Palacios. Con todo ahora. Jaume Costa, Carmona que la mete dentro del área, cuidado del control ahí de... Carmona puts it inside the goal scoring area. Omar Mascarell passes backwards. Over to the Elche player. Sube el lateral, levanta la Ball cabeza, over quiere to poner al segundo Clear. palo, pone la Raises his cabeza. head, tries to get to the second post. A armar la contra, el pase. Over to Jaume Costa. Let's see if Mauricio can go on the counter-attack now. Kang In Lee, la cabeza de Jaume Costa. Unfortunately, he's not there in time. Ruiz de Galarreta, conduciendo, círculo central. Le acompaña Dani Rodríguez, finalmente juega para Martin Valgent. Dani Rodríguez is there with him. Con ese puntito de pausa. Martin Valgent slowing down the rhythm slightly. Martin Valgent que juega con Ball between Dani Rodríguez and Galarreta. Tocando en defensa al equipo de Javier Aguirre, llevando a la iniciativa total del encuentro. Defense from Javier Aguirre's team at the moment. Sí. Hem tingut opcions, hem estat a camp contrari molt de moments. També l'ell s'ha costat qualque vegada. Ens ha faltat precisar un poc, una mica el remat, perquè... I think maybe we need a slight bit more precision at some point. Mínim qualque tira a porta en condicions. Y ese balón dividido que disputa Jaume Costa, le cae la falta. So foul there on Jaume Costa. Sí, además yo creo que no ha sido ni falta sobre Carmona. De hecho, ahora Jaume Costa se estaba quejando al árbitro. That didn't even seem like a full foul. Para el Mallorca, pero bueno.
ahora le está recordando a algún jugador del Elche como la de antes, sí que la has quitado y esta no, pero bueno, tampoco creo, bueno, cuerpo con cuerpo. Sí, yo creo que es falta, la verdad, porque se le echa encima a Jaume Costa, pero bueno, sin más. 13 de partido, empate a 0 ahora mismo en el Estadio Mallorca Somos. Perdiendo la posesión. So 0-0, 13.5 minutes gone in this Somos stadium. Juega Rajkovic para Martin Valjen. Rajkovic passing on to Martin Valjen. La pone en largo buscando aquí a Tino Kadewere. Parece que venía en posición Maffeo and Tino Kadewere. por delante el zimbabuense. Juega ya rápidamente el Elche. Elche playing very rapidly now. Gumbau pone la pierna Dani, saque de banda. Gumbau and Danny puts his gets the foot in there, sends it out. It's going to be a throw-in for Elche. Al final hem de seguir amb aquest camí, falta insistir i precisar. Raillo también ayudando ahí a su compañero Martin Valjen. Rajkovic que se la quita. Raillo also helping Martin Valjen there. Pedía la falta Fidel, claro, no había falta, qué pena Copete, porque ya había recuperado esa pelota y la envía directamente afuera. De hecho se está disculpando ahora. And sends it straight out there, Copete, and actually apologizes. La línea, el centro de la defensa que ahora estamos viendo. Bueno, estábamos muy acostumbrados a Martin Valjen, tanto Roya y el Copete, pero los dos últimos partidos en casa había sido Gio el que había ocupado el puesto. And also this is the first time in a couple of weeks that we are seeing this lineup in defense and midfield, because we had got used to seeing Gio González on there for several different reasons. Central, no? Perquè en els darrers anys el Mallorca sí que havia estat jugant amb dos de darrere, no? Dos centrals, i s'arribada en Aguirre va implicar un canvi de dibuix que s'ha mantingut i que li ha donat a l'equip, està clar, no? Una consistència important. I hemos de lo difícil que és, no? A vegades jugar entre centrals, perquè és cert que t'ha de ser més reforçat, però des de petitó estàs acostumat a jugar a 4-4-2. Sí, al final és un dibuix que no sol ser... And of course it is difficult to change and adapt to this kind of system, because we get so used to having to play in the 4-4-2 formation. S'està posant una altra vegada, molts equips l'estan incorporant, però sí que és vera que el millor futbol base no és una cosa molt habitual, no? I bé... Yeah, and of course, this isn't the most common thing in the world for teams in La Liga. En el nostre cas en tenim més de 3 de bons. Si te dona consistència i s'adapten a este model... However, in our case, we do have a really strong defense system. We'll see that Mallorca is approaching now with Pablo Maffeo. And that was a bit too short there from the Mallorca player. Estaba muy cerquita tuya, Victoria, poniendo la moto en marcha Pablo Maffeo. Sí, una locura la jugada acabada. That was very close to you there on the pitch, Victoria. Good actions from Pablo Maffeo. Todo ganado, pero al final el defensa del Elche ha podido cortar ese balón. Juega Galarreta. Yes, in the end, unfortunately, that Elche defender was able to cut off that ball. En las manos de Edgar Badía. Hoy completamente de And naranja. ball once again sails through the goal scoring area and ends up in Edgar Badía's hands. Primera vuelta. Badía el largo. Martin Valjen contundente por arriba de cabeza, posición correcta de Muri que juega para Canguilí. Este continuo de primeras para Galaxy. Dani, el tuya mía entre los jugadores del Real Mallorca. Viene Martin Valjen. Bit of a to me to you now between the Mallorca players. Lo leyó bien ahora. Trying to move between lines. Conduce Carlos Clerc. Gumbau quiere ponerla con trying to drive it towards Carlos Clerc. El detalle de calidad de Enteca, pero estaba desde el suelo incluso. Martin Valjen. Bon recurs. And from the ground, Martin Valjen. Recuperando la pelota, Antonio Raillo. No puede jugar Tino. Recovering the ball, Antonio Raillo. Aquí para Valjen, de nuevo poniendo la cabeza. Maffeo que la prolonga. La falta sobre el lateral que se ha llevado ahí un topetazo. Y se duele, Victoria. Un buen coscorrón se ha llevado, como digo yo. Pero bueno, ya sabemos que Maffeo, como muchos de nuestros jugadores, son de hierro, son de acero. And se ha podido recuperar. Pablo Maffeo there got a bit of a knock, but we know that he is made of really tough material, and he's back on his feet straight away. Sí. Maffeo té una cosa, parell que el tens i quan parell que ja te l'has menjat, te menja jo tu. És a dir... Yes, Pablo Maffeo is nothing but, if not resilient. And when you think that you've managed to rile him and you've got him under control, he comes back and he steals the ball from you instead.
Tocó un poquito con la cabeza, yo creo que le ha tocado Verdú. Evita que salga por línea de banda, no, es banda para el Mallorca. Se va hacia allí Jaume Acosta. Le pide a Copete que se aproxime para que sea él quien la meta dentro del área. Buscando pues el remate, they want Copete to put it into the goal-scoring area. Copete de nuevo, el balón para el coreano que ya pisa la pelota, que la va a poner con pierna derecha, no la esconde. Piquito el área, ahora sí la pone para Copete, que lo va a intentar por abajo. El pase Over to Copete now. Pero ha recuperado Very good intentions, but to recover the ball. Qué importante. Sí, molt bé repliegue i Copete no ho pareix, però és que és un jugador, un central ràpid. És a dir, ho ha demostrat, els números estan allà i és un jugador que perfectament pot sortir de zona y recuperar. Ahí está Dani jugando para Vedat Murici y ha forzado lo que quería, ¿eh? Le quería devolver el pase a Dani, pero ha dicho si no puede ser que sea córner, bueno, pues saque de esquina para el Real Mallorca, el primero del partido, el primero para el equipo de Javier Aguirre. So first que ya se ve corner of la esquinita. The match now, and it's going to be for Mallorca. Kangin Lee is going to take it. Porque estos 19 minutos ya han dado para ver muchas ocasiones del Mallorca, a ver si esta es la buena y una de las que nos podrás cantar gol. Bueno, pues vamos a ver si lo podemos cantar. Ahí está Kangin Lee, jugada ensayada por abajo con Dani, le devuelve la pelota, levanta la cabeza. Let's see what's going to happen with this corner. El pase preciso buscando a Muri. There's the pass, looking for Marie. Viene Galarreta para impedir el pase correcto de Omar Masquerey. Saque de banda para el Mallorca. And it's going to be a throw-in for Mallorca. En casa contra el Villarreal, que también le salió muy bien, pero al final no pudieron definir este córner ensayado. Ahí está Jaume Acosta. Esperando que sus compañeros se muevan. Ahora se le da Murici, que quería ponerle la primera a Sparatino, no la pudo enganchar bien. Viene Pedro Vigas para ponerle en largo. La velocidad aquí de Carlos Cler, pero la velocidad también de Pablo Maffeo. Mordiendo también Dani Rodríguez. Juega el lateral del Elche. Dani Rodríguez putting the pressure on as well. Cuando ahora viene el equipo de Machín. Fidel ya ha llegado como una exhalación a Kangin Lee para recuperar esa pelota. Llevarla pegada al pie. El pase. And Kangin Lee there. And that is a clear foul there from Carlos Gil. Tendría que ser. De hecho, ahora Muriqui se le está recriminando al Linier porque estaba delante y lo And that should be a yellow card. And Maurici has actually gone up to the referee to tell him that. Pero bueno, balón para el Mallorca. Vamos a ver, no tiene ninguna intención de jugar la pelota. Es una acción de ataque. Para mí es una tarjeta clara, pero bueno. No por la entrada, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, el árbitro entendió que no. Saca el Mallorca. Ahí está Dani con Kangin Lee. Vamos a ver, quiere generar el caos ahí el Mallorca. Ahí está el centro peligroso. Demasiado largo. Se pasó aquí un poquito de potencia Kangin Lee. Va a ser saque de puerta. Bit too powerful there from Kangin Lee, and it goes too far. Sí, té bona pinta. Han tingut dues accions a pilota aturada i hem triat un poc jugant curt per centrar millor i bé, sempre és una bona opció i sobretot sapiguent el que tenim nosaltres. However, it is very commendable and it's always a good option to go for it. Gent que te pot treure avantatge. Edgar Badía que la pone en largo, la cabeza de Rayo. Edgar Badía, long pass from him. Para Vedat Murici, el salto del zimbabuense. Parece que la recupera el Elche. Cler que la pone arriba. El control ahí. Cler who sends it up. El argentino que se marcha con calidad. The Argentinian who moves away with a lot of skill. Moves over to Kangin Lee, who prolongs the ball now. Omar Masquerey as well. Oye, un jugador que té moltíssima qualitat, però és veritat que les lesions no l'estan acompanyant i no li permeten aquesta regularitat que segurament necessita. Lucas Boye, of course, a very high quality player for Elche, but very unlucky with his injuries. Good pass from Dani. And Cadewer there, very, very, very close for him, as you could hear. And Maurici there shoots, and it goes out. But yes, a defender from Elche has had a touch on the ball, so that is going to be a throw-in Mallorca. Tremendo. Copete encimando ahí a Enteca.
sumándose al ataque. Scubete and Entega joining the fight, provoking the second corner of the match. Vamos a ver, porque esto vuelve a la esquina. Preparado. Canguilí. Todo el Elche defendiendo. They're ready. Buscando el primero, el centro, Second buscando corner ahí, la of the cabeza de match. Raillo, el balón de Valls. Looking for Raillo's head. Danny shoots. And Edgar Badías pulls off a spectacular save there. De nuevo el centro, buscando la balón peinado de Copete con Raillo. Back to the start, and Copete and Raillo in possession. Y cuidado la contra, cuidado la contra, cuidado la contra Entega. Pisa We la have to be pelota. careful with the counter-attack now. Entega there. Side pass from him over to Galarreta, but Fidel is there. Raillo, but he's fouled, unfortunately. Qué pena porque es una falta And that is a peligrosa, massive shame, favorable al Elche. because that is a dangerous foul now in favour of Elche. Pero hemos tenido oportunidad We'll be watching that back, of course, but that was a clear opportunity for us a couple of moments ago. Parecía que en cualquier momento alguien podía rematar a portería. Yo creo que varios lo han intentado, pero al final Edgar Badía ha podido Es que salvar. yo no sé si es Nenteca, pero ¿no? A ver. Jo crec que és porter, eh? És porter, no? Sí, sí, sí. No, 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 es Enteca, es Enteca, no es Edgar Badía. És Enteca, sí, 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 sí. A l'altra En la imatge línia pareixia de gol, en la que línia de Nega gol. Badia. Sí, 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 sí. Bueno, pues no le vamos a contar como parada de Edgar Badía porque ha sido Enteca, el que ha salvado. Es verdad que estaba bien colocado el portero y que probablemente la hubiera rechazado, pero bueno, cuidado Gumbao, But yes, it was Entega who was pedían mano algunos jugadores del Elche. well placed De momento, there. soluciona el peligro el Real Mallorca. At the moment, Mallorca managing to hold off any danger. Una jugada tan clara que parece que el balón le quedan milímetros para entrar dentro de la portería. Da muchísima rabia y sobre todo Dani, que tiene muchas ganas de volver a marcar. Ya lleva 3 tantos esta temporada. Of course, Danny Rodriguez there showing us how eager he is to score again now. Molta intensidad, Xisco. So 25 minutes gone, but they've absolutely flown by because this match is super intense. No sé si s'ha apreciat bé, però Galarreta ha fet una temporització de llibre, perquè veia on podia anar sa passada, ha tapat sa passada allà. But yes, Galarreta did excellent. It was textbook timing there from him. Really, really impressive. A nivell tàctic i a nivell d'anar una passa per davant, sempre és un jugador molt intel·ligent. El saque de banda para el Elche. Ahí está Carlos Cler, que la va a poner dentro del área buscando Carlos Enteca, Cler para los centrales del looking Mallorca. for Entega. No la puede disputar tampoco Vedat Murici, el centro ahí. Vedat Murici unable to manage to get that either. El centro de Carlos Cler. Carlos Cler with the central pass. Espera ahora Rajkovic a que sus compañeros se coloquen arriba. La pone ahora en largo, siempre buscando a Murici. La peina el Kosovar. Long pass from him, looking for Murici. Kosovan manages to comb it. Queda un jugador del Elche tumbado sobre el césped. One of the Elche players is on the ground. Y ahora pues supongo que va a aprovechar, ¿no?, para parar el partido y que le puedan atender. Sí, ahora el árbitro se está acercando a Gonzalo Verdú, que está tendido el terreno de juego, y Muriqui aprovecha también para charlar con el árbitro. Estamos viendo ahora la conversación entre Muriqui y el colegiado. Bueno, ahora se está preocupando el Kosovar por el estado de Verdú, que parece que se podrá incorporar sin problemas. So Murici seems to be worried at the moment for one of the Elche players' well-being. So play is paused at the moment. Long pass from Rayo now over to Jaume Costa. And Jaume Costa took a massive leap there, so he may have hurt himself as well. Yo siempre pienso en el frío, cuando se dan un golpe pienso en el frío que hace, pero bueno, yo creo que en estos 27 minutos ya entra en calor. Te iba a decir, frío el que tienes tú, pero ellos, macho, no tienen, ¿eh? No, seguramente no. Si tú corrieras como yo, Victoria, tampoco tendrías frío. Seguramente que no. Creo que no podré llegar a correr como ellos nunca. Ahí está Murici, que se va al suelo. No hay falta, dice que no el colegiado. Como mínimo deja seguir. La tiene Canguilí para el Mallorca.
retrasando con Antonio Raillo. El balón con Martín Vallent abriendo para Dani Rodríguez. Dani que la pisa, la esconde sobre Gumbau, juega atrás para Martín Vallent, quiere presionar en Teca, también Lucas Boyer. Back to Martin Vallent. Raikovic que juega de primeras aquí con No problems for Rajkovic, who passes to Tino Kadewere. Pedro Vigas, le están cerrando el paso, le terminan haciendo falta. Kadewere trying to battle against Pedro Vigas, but he's being closed off. Ball to Mallorca now. Sí, estaven dient que està tenint molt de protagonisme, està sent un jugador dinàmic i ara... Yes, he's having a lot of protagonism right now. Baixar-la i d'esquenes, jugar d'esquenes i sortir de la pressió. Que l'han anat trepitjant un i l'altre fins que ja no ha pogut Es que de hecho le han sacado la bota, le han quitado el talón de la bota y desde el banquillo del Mallorca los jugadores estaban... Yes, he has been stepped on there. Un castigo mayor, de hecho hemos visto la And the Mallorca bench was saying that maybe deserved a greater punishment. Para su equipo, ahí está jugando con Murici, tocaba de primeras a la izquierda. So the Mallorca in possession now, Murici. Interceptó Carmona y retrasó con su portero. Carmona intercepts that and passes it back to his goalkeeper. Omar Mascarell. Omar Mascarell. Que yo personalmente és mig camp de l'Elche m'encanta, Gumbau i Omar Mascarell, són dos jugadors de molta qualitat. However, I do really think that Elche's midfield is a really talented pairing. El que passa que el futbol, moltes vegades els detalls s'inclinen cap a una balança que tu no vols i la dinàmica se complica i tot se veu una mica més negatiu de lo que realment pot ser. Per tant, hem d'estar alerta, és un bon equip. Yeah, I really do think we've got to be careful with everything because they look very, very strong at the moment. A shot there from the Elche player. Luckily, a good hand save from Rajkovic sends it into a corner. That is the first one of the match for Elche. Yes, the Elche player there looking to surprise Rajkovic and catch him off guard. Rajkovic, on the other hand, definitely ready and waiting. So Gumbau there. And Omar Mascarell had a very good chance there. Everything went almost perfectly. Of course, perfection would have been for them to score, in their case, of course. But we've got to be very careful with Elche's free kicks, because as we can see, they're very, very talented. Omar Mascarell there. And that ball went through very close, far too close to comfort. And yes, and Mascarell knows it. Immediately his hands go to his head. Una jugada difícil perquè al final és una deixada de primer toc. Fixa que jo dic, crec que ha estat en Fidel, però bueno, després ho veurem repetir, s'ho repeteixen. Ha anat per darrere els defensors, és a dir, que a fer aquesta passada cap endarrere. Cuidado, que vuelve a llegar ahora Gumbau, el pase al punto de penalti, el balón que se encontraba Lucas Gumbau onto the penalty point, Lucas Boyer. Quiere armar la contra ahora, Tino Kadewere. And Tino Kadewere is going to go on the counter-attack. Le vio Galarreta abriendo hacia ese costado, el desdoblamiento de Canguilí, viene hacia el centro, Jaume Acosta, la deja pasar Galaxy para Tino, Jaume Acosta and Galarreta lets the ball go past. And there is the shot, and that's going to take it to a corner. Very good move from Mallorca there. And that's going to be a corner. Y volverá a ser un córner votado por Canguilí, que ya se está acercando a este banderín. So a corner to be taken by Canguilí, who is back in position. O lo manda a la olla para que remate el pirata, bueno, o quien quiera rematarlo, ¿eh? Cómo la controló Tino Kadewere delante de Omar Mascarell. Vamos a ver el saque de esquina. Parece que la va a meter dentro de la olla. Han subido los centrales al remate. También por ahí Veda Murici, como siempre. Ahí está buscando el segundo palo. Pablo Maffeo. Veda Murici, as always, looking for the second post. Pablo Maffeo there to help as well. Pablo Maffeo que busca la falta. Y yo no sé, parece que la ha pitado el colegiado, ¿no? Falta para el Mallorca. Sí, falta para el Mallorca y Maffeo que se duele de... And that is a foul for Mallorca. Esperemos que no se haya hecho demasiado daño.
porque veíamos que se ponía la mano... Bueno, tenía la lesión de las vértebras, pero... Bueno, pero bueno... Le sigue doliendo, imagino. Sí, él se quejaba, de hecho, en unas últimas declaraciones que todavía siente esas molestias, porque lógicamente yo creo que es algo que tarda bastante tiempo en... Que te queda ahí el recuerdo, sobre todo cuando te dan otro golpe en esa misma zona. Bueno, pide un poquito de calma ahora Munuera Montero, están ahí Montero asking for some calm here in the stadium. Por esos centímetros ahí dentro del área pequeña. Vamos a ver, oportunidad buenísima Opportunity para el now for Mallorca. Let's see what happens. Free kick. Ahí está Galarreta, jugada ensayada para Canguilí. Galarreta is there. Canguilí shoots and it goes out. Estaba Badía vencido. Si ese balón va a puerta, termina dentro. Dani, yo no sé si And if that had been on target, that would have definitely gone in because of the lack of defense. O Jaume Costa tiene molestias, pero alguien ha hecho un gesto desde el terreno de juego y enseguida ha mandado a Agustinson a calentar. Bueno, pues vamos a estar But somebody on the Mallorca ranks just made a gesture and Agustinson is starting to warm up. Está calentando Agustinson. Bueno, vamos a ver, esperemos que solo sea alguna pequeña molestia y que no implique eso un cambio por lesión. Bien Galarreta con el cuerpo, rebañando esa pelota para sus compañeros. Galarreta there passing backwards to his friends portero buscando aquí and teammates. A Tino que la prolonga, Murici que la salvaba, no llega a Canguilí. Se cruza Canguilí, la falta sobre Palacios. Balón para el Elche que juega rápidamente. Ball to Elche because of that foul on Palacios. Retrasando para Palacios, de nuevo con Fidel back to Palacios. Pedro Vigas. Gumbau tocando Pedro Vigas now. Retrasando, parece tener un poquito de posesión el Elche. Lo pasa mal cuando el Mallorca acelera. Elche looking to have some more possession because they do suffer when Mallorca have the possession. Està demostrant contínuament. Tendrás que ponerte a repartir mochilas, Dani. No ha bastado con Rayo Excursionista capítulo 1, sino que tendrás que ir añadiendo capítulos a la serie, A ver, se pueden hacer muchas excursiones, no hay ningún problema. Tenemos aquí una isla perfecta para irnos de excursión, o sea que se pueden animar más excursionistas, claro que sí. Ahí está Canguilí, giro de 360 grados, con el balón siempre pegado a su pie. Juega con Dani. Dani Rodriguez there doing a 360 without losing the ball at any point. La pide también, da Murici al pie. Ahí está el pase para Tino. Qué peligro llevaba, puso la cabeza. Pass over to Tino. Cadeguer, de nuevo el balón en la frontal, le va a pegar Tino, pégale. Y estaba el disparo, le cae Galarreta, llama a Costa, balón atrás. Ball falls to Galarreta. Copete la pone para Mafeo, que la baja, que la pincha. Ahí está esperando su mejor opción, la va a poner con pierna izquierda, buscando ahí a Tino. El salto con Jaume Acosta. Saque de puerta para el Elche. Està costant el Mallorca, s'està costant, Xisco. Sí, i una altra vegada de Tino, s'està ferint de totes y... Se ha podido hacer daño, perdón, un jugador del Elche, bueno, ha perdido hasta la bota. Sí. Pero bueno, ha sido entre ellos, se han dado entre ellos. Yo creo que Jaume Costa ha sido un sándwich. That one, Jaume Costa there, that definitely wasn't deliberate, I don't think. Bueno, pues Carmona ahí con algún que otro problema. De Xisco. No, un poc lo de Tino, que venien repetint, no? Que s'està mostrant que ens està faltant Trobaldor clarament, però està siguent de lo millor del partit a nivell ofensiu. I estem arribant per banda i estem carregant àrea, el que passa és que ens està faltant... But we are gaining ground all the time. No está calentando tampoco muy activamente Agustinson, ¿no? Yo creo que... However, from what we can see, Agustinson doesn't seem to be warming up in a very active way, for want of a better word. Yo creo que realmente alguno de los jugadores ha notado algo en alguna acción y por si acaso lo han puesto a calentar, pero bueno, ya se sienta Agustinson, así que de momento victoria, todo tranquilo. De momento todo tranquilo, a ver qué dura la tranquilidad, porque es decir eso, ya sabes que llega la marcha. Sí, señor. Mejor nos callamos. 37, casi 38 la primera parte. Esto sigue 0-0. So minute almost 38 now of the first half. Ese premio del gol. Vamos a ver la acción a balón parado del Elche.
So we'll see that free kick from Elche now, and what comes out of it. They're defending with everybody. La va a poner ahí, buscando el segundo palo. And they are going to shoot, looking for the second post. Jugada un poquito embarullada. Y cuidado porque se ha llevado un golpe Copete y de hecho va a ser tarjeta. And Copete actually took a bit of a knock there. Para Carmona. And in fact, that is going to be a yellow card for Carmona. Golpetazos en la espinilla, pero bueno. Yo no creo que lleve mala intención, pero es verdad que llega tarde y la entrada pues es dura, por tanto, segunda cartulina amarilla, ¿no? Para un jugador de... So that is the second yellow card for an Elche player. Cuidado que recupera la pelota el equipo de Machín. Jugando Machin's team recover the ball. Ahí está Enteca. Playing with Carlos Clerc. Un poquito, pero puede jugar Gumbau de nuevo, se equivoca, le entrega la pelota directamente a Kangin. Gumbau once again, but with a mistake, passes the ball straight to Kangin Lee. Jugando para Galarreta, abriendo a la izquierda con Jaume Costa, retrasando y ya. Opening up to the right-hand side with Jaume Costa. Antonio Raillo para Pablo Maffeo. Antonio Raillo passing back to Pablo Maffeo. Foul from Carlos Clerc. Punto ya en el minuto 40. Vamos a ver. Galarreta jugando con Kangin, que la baja con el pecho. Levanta la cabeza. Kangin Lee now. Abrió para Jaume Costa. Se vuelve a ofrecer. Opens up to Jaume Costa. Del surcoreano. Un jugador evidentemente difícil de defender. El pase perfecto para Jaume Costa dentro del área. Difficult to defend against, of course. La caída. Shoots second post. No dice nada el colegiado. Antonio Raillo there, the referee doesn't seem to have seen any wrongdoing. El control parecía que con el brazo de Lucas Boyer. Muy bien Martin Valgen. Balón para el Mallorca. And the ball goes back to Mallorca. Com ho estàs veient, Xisco? Bé, crec que estem fent bon partit. Ara una vegada més una bona arribada. Sempre té, durant tots els partits, si te fixes, Jaume Costa sempre té opcions d'arribar i arribar sempre tot sol. Té la virtut de triar l'espai per arribar tot sol i generar coses. O com a rematador, ara com a assistent, però és un jugador superintel·ligent. Que porta moltíssim en atac. Sí, ofensivament. Yes, we think that Dani Rodriguez, both defensively and on the offense, is an extremely intelligent player. Per la seva intel·ligència. Van una passa per davant. Galarreta, on the other hand, is one of those players that perhaps does not stand out for his physicality, but he really does for his logic and his tactical prowess. Bien cerradito el equipo de Aguirre. Enteca que se quería marchar de Copete, aparece Galarreta, Jaume Costa, los protagonistas de los que hablábamos ahora. Juega el kosovar, Vedat Murici atrás para Martín, que la pone para Dani, tocando de primeras para Galarreta, encontrando aquí a Vedat Murici, el tuya mía y un poquito... Galarreta finding Murici. Venía de posición correcta, sí. Tino Cadewer, pero recupera la pelota en cualquier caso. El Elche Club de Fútbol, ahí está Lucas Boyer. Sí. Y cuidado que se ha podido... Lucas Boyer. En esa acción se duele del talón derecho, pero bueno, ya está... Son de goma los jugadores, yo lo digo. Que el mismo susto que me pegan cuando se quejan, después me lo quitan en los segundos que se vuelven a levantar, las milésimas de segundo. But yes, as we can see, the players there, they almost seem like they're made of rubber because they really are taking some knocks in this match and they're back on their feet straight away. Está poniéndola con Vedat Murici. La peina el kosovar, aparece Dani también. Rechaza ahora la defensa, el balón que le vuelve a caer ahí a Galarreta, que se lanza con todo para Martin Valgent. El control que no era sencillo. Está encimando ahí, bien Valgent, Sí, era l'única opció que tenia segura. Posar-la darrere era un risc, Sí, perquè ja li havia intuït d'Enteca i ja estava passant darrere. Dani luchando, aparece también Galarreta, siempre ayudando, siempre. Galarreta always there to lend a hand. Recupera la pelota Valgen con su portero, con Rajkovic. Juega con Copete. Mallorca que, bueno, pues da la sensación que quiere dar ese
ese pasito adelante para intentar terminar la primera parte por delante en el marcador. Ese gol psicológico de antes del descanso que también nos iría Dani. Se equivoca Murici, no puede llegar Maffeo. Murici makes a mistake there, and Paulo Maffeo's not there in time to fix that mistake. Carlos Clerc. Maffeo que le tapona, no le permite progresar, se equivoca el pase. Maffeo blocks him off, and there's another mistake there. Canale now. Se fue un poquito largo el control. Juega Mascarell para Lucas Boyer, ahí en... Mascarell to Lucas Boyer. Banda para el Mallorca. Throw in for Mallorca now. Just a minute and a half to reach that 45-minute mark. We'll see if there is extra time added and how much. And there's 1 minute of extra time added. ¿El minuto? No, pero me imagino que se había parado, pero quizás un minuto por el sándwich que ha habido entre Jaume y los dos jugadores. No, sorry, that is not official. That was Victoria's prediction, because the match has had barely any breaks, but there was that moment when there was that sandwich between players. Que en el área pequeña, cuando ha sucedido, ha hecho un minuto, que añadiría un minuto por esa acción. Por eso yo ahora... Bueno, pues el Elche, que quiere terminar esta primera parte pues con una oportunidad, ¿no? Balón parado, que es como han generado algo más de peligro, ¿no? De momento partido tranquilo para Rajkovic, pero que ha tenido que hacer una parada al disparo de Gumbau, que le podría volver a pegar ahora de manera directa. Está muy lejos en cualquier caso. Vamos a ver, ahí está Gumbau, que la pone al segundo palo, el remate de cabeza directamente a las manos de Rajkovic. The rebound. Que habilita a Jaume Acosta y replega el Elche. El balón largo buscando la velocidad aquí de Kangin Lee. El pase bueno, no, el pase buenísimo para el surcoreano. Ya sube Tino, también el balón. Tino moves up. Equivoca Kangin Lee. Afortunadamente el Elche nos termina devolviendo la pelota. Qué pena. Vamos a ver. Estamos ya en el 45 minutito, llegaremos al 46. Copete encontrando a Tino Kadewere. Puede ser We're just past the 45-minute mark now. Copete there. Looking for the wall for the end of that Murici doesn't go their way, and Raillo manages to recover the ball. Ha sido un minuto al final, de hecho quedan 30 segundos de este minuto añadido. Medio minuto por delante para intentar marcar el primero en este primer acto. Ahí está Tino con Dani, puede ser esta, le pega el disparo de Dani. Dani Rodriguez shoots into Edgar Badia's hands. Le pegó con la zurda Dani Rodríguez, buena arriba de Chisco. Sí, bona arribada. Paret d'entrada de segona línia i una de les virtuts en Dani, arribada de segona línia i tir. Està molt bé. Bueno, pues Victoria, no hay tiempo para más. Se and there is that half-time whistle. And the players go into the changing rooms. Yes, 0-0 on the scoreboard. So everything is to play for in this second half. And to be honest, I think that for me, this first half was the quickest one in the whole season for me. It absolutely flew by. So we're going to go to a very quick break to hear from our sponsors. We'll be back with you very soon to bring you all the action from the second half and to analyse this first half that we have been witnessing. 0-0 at the moment. We'll see you very soon. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Ara i així.
Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. En Europa, cada detalle cuenta. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. En Europa, cada detalle cuenta. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Aquí, ara i així.
Bueno, pues aquí estamos de nuevo en este Play Red Live, tiempo de descanso, momento que la gente pues ha aprovechado también para pues, So we are back here, half time. Comer algo, bueno, en fin, para disfrutar también de este tiempo de descanso y también pues pendientes nosotros de la Kings Cam, de que la gente pues baile un poquito y se lo pase. We're also having a look at our cams in the stadium today. Tenemos el presidente Aguiló, sí señor, saliendo ahí en la Dance Cam, a ver si baila un poquito. Aquí estamos, le falta un poco de ritmo. See if maybe lack of rhythm there in this case. Per Twitter i molt actiu i avui el veig aquí com un poc adormit, en Àngel Aguiló. Hem de fer amb el seu fill, que és un bon porter, eh? Sí, sí, enfocam-hi, enfocam-hi. Bueno. Presidente Aguiló no ni s'aixeca, tu. Hem de cercar un altre. Hombre, Kiss Cam, ojo. So the kiss cam there, they don't seem particularly enthralled with that idea. Oh, there we go, now we've realized. Hombre, claro, había que probar un bailecito, un beso, cualquier cosa, ¿no? Claro que sí. ¿Habéis visto, Victoria? La gente se pone contenta cuando se ve. Sí, total. A la gente le gusta la cámara, ¿no? Hombre. Kiss cam. Oh, un besito. There we go, there's a lovely kiss. Això, Xisco, per menys s'ha entrat groc, no? Sí. Ho contacte clarament. Ojo, molt bé, dando un beso mientras ve la pantalla, Esta chica lo tiene todo controlado. Very good, and she didn't even take her eyes off the screen, so very good from her. Le ha ido a dar el beso sin saber que todavía estaba en el plano. Él se ha puesto muy rojo, mira. Ahora, ole. Ahora sí, ahora sí. Ojo. La gente está There's some good tardeo, ¿no? Estamos algo por la tarde. Parece el Pitu Abelardo ese, ¿no? Un poco. Un poquito sí, Sí, hay un poquito. Mira qué marcha. Aquí se van a Santa Catalina después. And yes, that is definitely some good rhythms there. They're going straight to the to a disco afterwards. Estamos hablando por en plano, ¿qué pasa? Hombre, la gente joven suele bailar, Sí, la gente joven suele ser bastante animada. Vamos a ver. There we go, some kids have just seen themselves there. No tiene muchas ganas de bailar. Pero bueno, hay que intentarlo, evidentemente. Tiene más ganas el hombre de arriba que los de abajo, Ahí está buscando. Ahí está, ponlos ahí en plano, And there we go, the guys up on the top seem to be a bit more excited than the kids for that. Yo creo, Lo necesitan, hombre. Ahí está, sí, ahí está. No, ella dice, no me vaig. A lo millor li fa vergonya. Sí. There's somebody there maybe a little bit embarrassed. There we go. Victoria. No. Ahora, mira, bailarines, seguro. Estos siempre bailan, sí, señor. These are definitely going to be some dancers now. Están preparando la coreografía, Sí. Están esperando. Yes, maybe they're getting their dance routine ready. Yeah, I think we took the camera off and then just when they were about to get into the swing of it. Molt bé. Me gusta esa gorra, 1916. Hombre, ¿y aquí quién tenemos? The hats there saying 1916. That's a very nice hat. Pasa que llamo con no estoy mirando nuestro YouTube. En el móvil no que es un This guy, I don't know whether he's watching our YouTube channel on his phone. He might be, but if not, I don't think he's going to realize that the cam's on him. Este hombre. Sabe, esto no va con él, yo creo que se han dado cuenta. Ahora lo deja solo, ahora abre plano, que no va a conseguir que se dé cuenta. No ni la ve yo, no ni la ve. Hombre, claro que sí. La mantita, muy importante la mantita, Victoria, ¿has visto, Sabes que yo también blankets there, very de casa a modo manta enrollada en las piernas, hombre. Yes, and Victoria said I would definitely take a blanket if I was going to watch a match in the stadium. Lo que no me gusta es pasar frío, me da igual abrigarme un montón, voy abrigadísima, he dicho, mira, cojo una bufanda así discretita, no como la roja que tengo en la oficina, más negra, más discreta. ¿Qué estamos? ¿Está poseído? Sí, señor, ahí está. Bueno, que esto no va, no sabe si celebrar o darse un besito o qué. Hay que decir, lo contamos, ¿no? Que estamos en People obras. here who don't really seem sure as to whether to dance or to give a kiss. Se vean, pero bueno, cuando estemos con las obras terminadas tenemos unos pantallones que bueno, fuera por Victoria.
Podremos poner el Play Red Live ahí en grande en la previa para que nos vean bien, ¿eh? De hecho, debo confesar una cosa, que cuando he ido a hacer cantar cumpleaños feliz había un aficionado que lo estaba viendo en directo. Ay, mira, ole, ahí está, ahí está. Ole. Ahí está esperando. Está mirando con otro, al lado del pobre. Well, there we go, some dance moves there, very impressive. Y la cara de convencimiento es lo mejor, ¿eh? Fiebre el sábado noche esto, ¿eh? Tremendo. And that is a little bit of Saturday night fever there. Mira, este sí que ve a Santa Catalina, pero no sé si este año, pero el año que viene lo veo ahí. Ya está haciendo puntos. En punto. Muy bien. Ojito. No. Sin duda no damos premio para el baile, pero habrá que pensar también un premio para el mejor baile, ¿eh? Totalmente. Bueno, están ya los jugadores preparados para saltar al terreno del juego, por tanto va a dar por finalizado este tiempo de descanso, no va a haber cambios en el Mallorca, tampoco en el Elche. Xisco, què esperem d'aquesta segona part? Bé, el que esperaríem... Xisco, what can we expect from the second half? Tenir una mica més d'encert en el darrer quart, més precisió, connectar qualque remat... I think maybe we should have to be more precise at the top towards the end of the moves. Perquè hem estat molt a prop, se trata de seguir insistint, de seguir la mateixa dinàmica, perquè la dinàmica de la primera part ha estat bona. We've got to keep up that dynamic that we were seeing in the first half, because that was good. Sobre todo también si podemos conseguir ese primer gol que nos ponga por delante, que nos acerque a la victoria. Yes, let's see if we are more precise, that can bring us that first goal that we so desperately are looking for. Una victoria sería la sexta consecutiva esta temporada. Vamos a tener que lucharlo, ya sabíamos, pero bueno, pues el Mallorca está ahí en el camino del gol y bueno, victoria de momento. El Elche está sin salir. Está de momento sin salir. Los que han salido ya son los jugadores del Real Mallorca, que están ya los 11 titulares, sin caras nuevas, son los mismos que el primer tiempo. No changes on Mallorca's ranks. Porque de momento no veo que tampoco estén desde aquí, desde donde yo alcanzo a ver en la boca del túnel. De momento los 11 jugadores del Mallorca, ya os digo que están haciendo este precalentamiento antes de que arranque este segundo tiempo. También está Ángel todavía sobre el terreno. Yes, there's that pre before the beginning of the first half going on right now. Tiros a portería, que uno casi ha ido al pantallón que tengo, los he reñido un poco porque a mí me gusta mucho reñir, ya lo sabéis, pero no, de momento todo sigue controlado. El Mallorca ya está preparado, ya se está cogiendo posiciones los jugadores. Ahora sí, ahora ya sale. Mallorca are ready, the players getting into position. No sé si porque esta segunda parte arrancará un pelín más tarde, no sé qué hora es ahora, 19:32. Así que bueno, en unos instantes arrancará este partido. De momento solo ha aparecido un... Just in a couple of moments we will be seeing kickoff. Me parece que es él, ¿no? Sí, él es el número 11, Tete Morente, pero de momento, al margen de Tete Morente, ahora mismo no hay ningún jugador más del Elche fuera. And Tete Morentes is off for Elche right now, but apart from that, it doesn't seem like there are any changes. Tiene ganas el Mallorca de arrancar, están todos colocados, el balón colocado, y que empiece a rodar y de poder ver portería, ¿eh? Tengo ganas hasta yo ya de saltar al campo, imagínate. Ya lo creo. Bueno, pues está pitando la gente ya, ¿eh? Claro. Es que tampoco tenía mucho sentido lo que estaba pasando, que el Mallorca ya estuviera hasta colocado y que ahora son a las 7:33, no sé exactamente a qué hora tendría que haber arrancado. 7:33 now. I don't know what time the second half was meant to start. Sí. I pugui entrar de carril a la dreta. Correcte, sí. Perquè al final té targeta. Sí, Carmona. Puede sí, ser, efectivamente. Claro. Sí, lo acaba de mostrar ahora en el luminoso, el 40 por el 11. And it seems that Carmona has a yellow card. Había visto esa cartulina amarilla. És que clar, l'Elche ve d'expulsions, ve de penals i vol evitar en el màxim lo que pugui. No, arranca la segunda parte. Ve del partit que ve i no vol... And here we go, that is the beginning of the second half. Bueno, pues empezó la segunda parte aquí en el Estadio Mallorca. Somos, busca ese primer ataque el Elche por esta parte derecha, precisamente con Tete Morente. Trying to go on the attack on the right hand side with Tete Morente precisely. Rechaza, se la quería llevar Dani Rodríguez. Steals the ball and passes over to Dani Rodríguez. Balón para el Mallorca, como no era Montero que ball for Mallorca at the moment. Interceptado ese balón por manera fortuita y paró el partido. Patinó en el peor momento ahí Tino Cadewero, balón para el Elche. And the ball goes to Elche. Con Omar Masquerey.
Omar Mascaré. El balón ahora para Verdú. Juega. The ball goes over to Verdú. Con Mascaré retrasando con su portero de Carvalía de primeras para Pedro Vigas. Mascaré passing back to his goalkeeper. Lucas Boyer, el argentino que controla. Juega a la izquierda con Carlos Clerc. Argentinian playing with Carlos Clerc. Con el central, con el capitán, con Verdú. Palacios a la derecha. Playing with Verdú. Tete Morente. Ese balón que no pasa por debajo de las piernas de Jaume Costa. La protegía Morente. Banda para el Elche. Sortit amb una alta intenció, el conjunt de Pablo Machín. Sí, sí, intentant tenir un poc més de pilota. Exacte. Trencar un poc la dinàmica aquesta dels inicis bons que ha tingut el Mallorca i intentar tenir un poc més de pilota. També el canvi de Morente és un jugador més ofensiu que Carmona i fa que tinguin potser més peu dins el camp y pueden combinar más. Jugando Dani Rodríguez, se fue al suelo, dice el árbitro que no hay falta, recupera el conjunto ilicitano. Ahí está Gumbau, encontrando a Fidel Chávez entre líneas. Gumbau, el pase para Randy Enteca. finding Fidel. Copete, el balón para Fidel, el disparo. Copete, over to Fidel, the shot, and it goes out. Que el Elche ha salido con otra cara en este inicio de la segunda parte. El disparo que se marcha a la izquierda de la portería de Rajkovic. And it's going left of Rajkovic's goal. No s'ho pensen, arriben frontal d'àrea i tiren tir. Crec que encara que anés a porteria Rajko s'havia estirat bé i l'hagués treta. Tenia controlat. I think if that had been on target, though, Rajkovic still would have been able to catch that if he'd stretched his arms. Dice el colegiado, el balón que termina en los pies de Rajkovic. La gente que se enfada con Enteca por esa reacción que ha tenido, ese gesto. Fans in the stadium annoyed at Enteca because of that gesture there. Copete que la pone en largo, no llega a nadie. La cabeza de Verdú, de nuevo la pugna de Enteca con Raillo, le cae la falta a Raillo. Y la tarjeta. Foul on Raillo and a yellow card. In a very unfortunate moment of the match. Pero bueno, tendrá que lidiar con esa tarjeta lo que queda de segunda parte. So he's going to have to deal with this yellow card now Real Mallorca la vio Antonio Raillo throughout this second half. Ahí está Gumbau que la pone de cabeza Verdú, Tete Morente, balón para Omar Mascaré. Segunda jugada Gumbau now over to Mascaré. Coloca el Mallorca. Morente de nuevo en esta parte derecha con Fidel Chávez. El pase buscando a Tete Morente, levanta la cabeza, el centro peligroso, el balón Tete Morente now. Se pasea dentro del área. Manfeo que no And la the puede ball rechazar, is tiene left there. La vuelve a poner. Gala, Carlos Clerc is there. And that goes to a corner. Este es otro Elche. We were saying this is definitely a different kind of Elche that we're seeing. Sí, sí, clarament han volgut evitar el que ha passat en la primera part, que s'han vist dominats i han sortit de manera decidida. I molt bé ara, molt bé Gala, molt bé. Vamos a ver ese saque de Very good from Galarreta, though. Para ellos. Ahí está el centro, el remate, fuera del Lucas Boyer. The rebound there from Lucas Boyer. Otro remate a portería, bueno. After that corner from Omar Mascaré. Yes, they've definitely had more action now in these 4 minutes in the second half than the rest of the match put together. He de dir que els córners les tenen molt ben treballat, Sí, 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 dèiem que la primera part era un empat tècnic perquè havien tingut dues ocasions molt bones de pissarra i ara és una més. No sé, Dani, si os habéis dado cuenta que se ha escuchado como un rubor en esta grada de por aquí. No sé si os habéis dado cuenta. Como un rugido. ¡Un rugido! ¿Qué ha pasado? No era de tigre, era de demonio el rugido. Yes, we did definitely hear a bit of a roar. Cuando salta Abdón a calentar también salta parte de la grada, como no puede ser de otra manera. Y ahora tenemos de nuevo a Agustinson calentando, a Amat, Ndiaye y Abdón. Y antes lo de Agustinson he cotillado un poco. And we've got Agustinson, Amat and Abdon Prats warming up right now. Tino is moving away.
lástima. Tino wants to shoot. Es verdad que le había quedado ya un poquito lejos la portería, ya habían recuperado bien la posición los centrales. The midfielders had recovered their position. Tino y buena zancada. Sí, és una bona acció i sobretot en Tino dins del camp, el fet de poder fer qualque transició, qualque atac ràpid, és una bona acció. Bueno, pues Tino que ha despertado de nuevo a su equipo. Carlos Clerc que Tino has woken up his team once again. Que juega atrás para Verdú. I abriendo a la derecha para Tete Morente, que es verdad que le ha donat una altra cara en el seu equipo. Sí. Ahí torna. Vamos a ver Morente aquí. I una vegada més Copete, molt bé. Escúchese bien Copete desde la banda. Copete there once again, very good from him. Bueno, pues... Lots of support from him from the bench as well. Ahora se estaba enfadando Aguirre y ha dicho juega, porque ya sabemos que a Aguirre no le gusta. Aguirre there getting a bit annoyed there and saying play. El Elche tampoco está como para perder mucho tiempo, ¿eh? Ya, de hecho ahora un empate no le sirve de nada. Se une a la queja también Abdón porque ha sido largo este saque de banda. Ahí está el salto de Jaume Costa, se la quita encima Dani, ese balón se puede convertir en un centro y se queda Jaume Costa there and de Pedro Vigas y Verdú que jugó para su compañero. Viene Martin Valgent, además creo que es banda para el Mallorca. Martin Valgent arrives as well. Balón para ellos. Estaba pensando que Adon Prat sí es junto a Raillo los dos únicos supervivientes, ¿no, Xisco? De segona B, no? Sí, crec que és com ells, que realment només tenen And dos. yes, Antonio Sanchez and Antonio Raillo. The only two survivors on the team since from that 2017-2018 season. Randy Enteca poniéndola para atrás con Gumbau. El pase a la izquierda. Clerc con Enteca de nuevo. Jugada cocinada a fuego lento aquí del Elche. Enteca poniéndola a la izquierda. El pase que no es bueno. No llega Fidel Chávez. Banda para el Mallorca. And that is a throw-in for Mallorca now. Gente que canta el himno, el Mallorca, sí, la gente cantando el himno. La verdad que yo creo que la gente tiene muchas ganas de goles. No estamos acostumbrados en los últimos partidos en casa, en este minuto todavía ir 0-0 en el marcador. Yo creo que prácticamente... Of course, for everybody in the stadium, we have become unaccustomed to having points on the board at this point of the match with the home matches in recent weeks. So of course everybody now starting to get slightly impatient and wanting that first goal to arrive. No sea lo único que canten y canten gol. Vamos a ver en el minuto 53 de momento. Sí, Verdú i Josán, els únics que queden d'aquell equip. Sí, sí, sí. I dilatar esa... No, és llei de vida, al final. Esa plantilla i efectivament. Els temps passa. Ells també tenien viejos rockeros. Nino, por ejemplo, ¿no? Sí. La pone Rajkovic, la peina Murici, el balón ahí sin un dueño claro aparece. Murici comes the ball. El balón Galarreta en la now. posición de Pablo Maffeo, que quería por esta parte derecha, la pone largo para Veda Murici, que la controla, que juega con su cuerpo, juega atrás para Galarreta, balón dividido. Se anticipa el Elche. El balón para Lucas Boyer, tocando atrás. Ball goes to Lucas Boyer. Opens up to Palacios. De nuevo el balón buscando aquí a Palacios, bien Canguilhe defensivo, no estoy de ser falta y casi un poquito más. L'Elche que s'ho comença a creure un poquet, no, Xisco? Sí, no, al final està tenint-se pilota i ha tingut opcions. Al final, jo crec que és un registre que el Mallorca pot tenir, el fet de que tingui la pilota l'equip rival i ser dominador sense tenir la pilota, perquè després la contra és un registre que perfectament el poden tenir. Elche are in possession does always mean that it can be Mallorca's opportunity to go on those counter-attacks every time they lose the ball. No els hi convé perdre temps tampoc, però sí que juguen que tu te desesperes una mica, perquè tu vols anar per els 3 punts sí o sí, i bueno, hem de jugar una mica amb això i tenir la tranquil·litat d'agafar una contra si ells tenen la pilota i estar tranquils. Saque de banda de nuevo para el cuadro de Pablo Machín.
Another throw in for Elche now. Back to Copete, a divided ball. Del Real Mallorca y ahora Jaume Costa el que se ha encarado con Fidel. And Jaume Costa there facing up to Fidel. Tenía tarjeta, como dice Chisco, se la ha jugado y yo creo que es más digna de otra amarilla realmente. Yo creo que se la ha perdonado, And I don't think I would have forgiven that. If I were the referee, that would have been another yellow card. Especially because it's a completely unnecessary action that time. De fet, ho dit de memòria, però crec que ja entenc que ja l'han expulsat aquest any contra el Rayo, no sé, crec. Me sona de que ja el van expulsar contra el Rayo. Ahí está el balón siempre peligroso para el portero. Always dangerous for the goalkeeper. Mucho Copete, se lleva esa pelota, reclamaba la falta, es Jaume Costa. Ahí está jugando bien ahora para Martin Valgen, que ya quiere ganar metros. Playing well with Martin Valgen. Ahí está el eslovaco. A la derecha para el mediocampista Martin gallego. Valgen passes right. Excellent pass. Tino is in the goal scoring area. A mí me había parecido que arrancaba And that is offside. Supongo que en el VAR también estaban pendientes. Fuera de juego de Tino. Offside there from Tino then. Y atentos porque se va a dar el cambio del Mallorca, el primer cambio. Es que era posición correcta. And here comes the first change for Mallorca. Jo impressió al revés, és a dir, crec que és fora de lloc perquè he vist el central que donava passa, però és que hi havia Saltre que rompia. Perquè estava Saltre que realment no és fora de lloc, És a dir, si després això hagués acabat en But gol... yes, from where we're sitting, that doesn't look like that was offside. No és tan necessari. Decías, Victoria, Dimoni, ¿no? Sí, el Dimoni, pero el Dimoni se ve que ha tenido que ir al baño primero. Aguirre le ha dicho, venga, ves, pero corre. Porque le iba a sacar y le ha dicho, So yes, it does seem that Aguirre was just about to bring Adam Prats on, but that he needed the bathroom, and Javier Aguirre seemed to have said, okay, yes, you can go, but you better run. But Pablo Maffeo is there now in possession, and he's looking for the second post. Rebound. Espectacular, Dani. Qué remate. Cómo le pega. Very, very good rebound from Dani Rodriguez. Vaya jugada. Un 10 para Dani. What a move. Excellent work from Dani Rodriguez. Dice el árbitro que tienen que volver a sacar. Muy bien. Tino Cadewar. Quina aturada, Xisco. Sí, molt bona aturada, molt bon remat. Era molt difícil i l'ha posada molt bé. El que passa que Edgar Badia de baix palos atura bastant. And even though it was very well angled, Edgar Badia in goal is really, really strong today. Bueno, pues fíjate, gente que entra y el primer balón que toca termina dentro de Antón Prat. Vamos a ver, ahí está el remate, buscando ahí la cabeza de Murici, fuera. El remate de cabeza de Vedat Murici, que saltó con todo, no pudo dirigir la pelota hacia los tres palos. El Mallorca ha despertado con esa oportunidad de Dani, con esta llegada también. Ahora de Vedat Murici, otro cambio en el Elche. Victoria, qué parada. Cambio en el Elche, saldrá del terreno de juego precisamente el hombre que se merecía la tarjeta amarilla hace un momento y entrará por él el número 19, Ponce. Ezequiel Ponce, por So tanto. Ponce is going to be coming on for Elche now. Sí, no, al final no, venen de lo que venen, no se le juguen. Que perfectament li podríem haver mostrat la segona perquè... Yo creo que he hecho el cambio viene un poco dado por eso, porque sabían que a la siguiente, por mínima que fuera, iba a haber la cartulina amarilla, la segunda. Bueno, pues nos aproximamos al minuto 60 de partido. Me sigo lamentando de esa ocasión que ha tenido Dani. Con tu de Xisco, no era gens fàcil esa rematada. No, era molt difícil. Yes, as we were saying, that wasn't an easy rebound at all. Recordam, crec que és d'Albacete, que va ser un golaç en l'esquerra. Ahí está de nuevo el Mallorca, que ha despertado a la bestia. Murici abriendo a la derecha, el pase un poquito largo. Tiene que llegar, sí, lo evita Dani Rodríguez. Balón atrás para Pablo Maffeo, el control. The ball goes back to Pablo Maffeo, well controlled. Vigas manages to rebound. La pelota que tocaba.
Recupera el equipo de Javier Aguirre. Ahí está Maffeo. Javier Aguirre's team recovers now. Pone la moto en marcha. El pase ahí. El autopase un poquito largo. Recupera el equipo de Machín. And Machin's team recover the ball. Por esta parte izquierda, Gumbau buscando aquí a Ezequiel Ponce, que está un poquito adelantado, no. Dice que no el colegiado. Recupera Murici, o al menos evita el pase fácil del Elche. El salto por arriba, cuidado, cuidado, peligroso ahora de Lucas Boyé. ¡Qué parada! La respuesta de Rajkovic al disparo de Lucas Boyé. Rajkovic there, doing an excellent job to defend a shot from Lucas Boyé. La veritat és que està sent un gran partit, per dos equips. Sí, estan tenint opcions els dos equips. Sabien que no seria fàcil, sabien que ells competeix molt bé i ho està demostrant. Galarreta, abriendo ahora para Martín Vallen. Gana metros, otro que se viene arriba, otro excursionista con ganas de fiesta. El balón parado. So Galarreta now moving upwards to help in the attack. Hanging Lee raises his head, he's going to shoot. Saque de puerta. Ve that Murici there, but it goes into the goalkeeper's possession. La ha sacado Netka de debajo de la portería y ahora otra vez la de Edgar Badía aquí. Yo creo que el Tigre hoy tiene que pegar su último rugido y tiene que marcar ese gol. La tercera tiene que ser la buena. Fitxa Lucas Boyé, Sí. Com amb es cosa. Sí, ho ha fet molt bé. Se gira molt bé. Ha fet bé But Lucas Boyé there showed real skill, turning around on himself to make that ball. Ben col·locat i bona aturada. Morente que ponía la cabeza. El despeje de Antonio Rayo directamente a saque de banda. And Antonio Raillo there, turning it straight into a throw-in. El partit està molt obert, Sí. And right now, the match is wide open. Està clar que n'intenta arribar i posa-la perquè dins àrea tenim molta presència ara mateix. Falta de Raillo, que recordemos tiene tarjeta, tiene que ir con cuidado. So Antonio Raillo there, he's got to be careful because he is on a yellow card now. Con oportunidades en las dos porterías. Ahora de nuevo acción a balón parado para el equipo de Pablo Machín. La jugada ensayada, cuidado. Free kick for Elche now. Afortunadamente no llegó al remate. And luckily they weren't there in time to take that rebound. And Ponce, it was Ponce who didn't get there in time. And this is going from one goal to the other. Pablo Maffeo who shoots, but it goes out. No hay tiempo para dormirse, no hay tiempo para aburrirse. Esto es la primera división. But yes, no boring moments here. This is First Division football. Pablo Maffeo que le dice a Martín Vallen, ponla tú. Uf, molt perillós aquesta, no? Sí, molt bé Rai una altra vegada, ho ha rectificat perfecte. I després s'ha passada boníssima. Minuto 64, Rajkovic en plano diciendo, madre mía, no me puedo relajar ni un momento. Ahí está el centro de Martín Vallen, buscando aquí a Murici, ese balón que baja con nieve. Murici there, sending the ball down the pitch. Ahora el Elche, llega atento Boyé, pide en mano, la concede el colegiado y ahí el choque de trenes. Y cuidado, sí, porque los dos son And then that is a knock between two players. And that's a yellow card for Copete as well. Bueno, pues uno fue con la botella de gasolina, el otro con la mecha y al final los dos se terminan encendiendo. Pues es la segunda. Menos mal que no era Raillo, porque también suele encenderse rápido. Sí, a ver, yo Raillo entiendo que con una Well, luckily then Antonio Raillo kept himself out of that conflict because he is usually one of the ones to go up and defend his players, but he has to be very careful because he is on a yellow card. Cabeza tranquilo, és a dir, ponte tranquilo. Ell m'ha dit que sí, hermano, sí. Sí, sí, hermano, però no... Se processó nada per de dins. Bueno, sí, no, però ja està bé, però no hem d'entrar en aquestes coses, però... Bueno, qué pared, qué pase para Dani. Había falta, pero José del colegiado del centro. Llegaba Pablo Maffeo. Referee, let's play go on. Y Jaume Costa sigue tendido el terreno de juego, que si ya tenía molestias que van... Uf.
Ojo. Está cojeando, está cojeando. Bueno, sí. Vamos a ver si puede o no continuar. Ellos ahora lo saben y quieren atacar por esta parte derecha. Tete Morente, que además está fresco, tocando. Morete, who is fresh onto the pitch as well. Over to Chavez. Vamos a ver, se lanza con todo Copete, sí, banda para el Mallorca. Copete is there, and it's going to be a throw-in for Mallorca. Cambio en el Elche, Changes on Elche's ranks. And Raúl Guti is coming on. Bueno, pues sigue refrescando a su equipo Pablo Machín. Se retira Fidel Chávez. So Pablo Machín bringing more refreshments to his team all the time. Guti, que crec que s'any de segona B, que Elche i Mallorca estan a segona B, ell està en el filial de Saragossa, crec. Ho dic de memòria, aquí ja m'agafes el xisco. Sí, és que crec que contra nosaltres va fer molt bon partit. Vale. Pot ser. I el record per això, crec. ¡Uy, qué pared! Ahí está llegando Dani, el pase para Murici. Dani Rodriguez passes over to Murici into the goal-scoring area. Rebound by Abdon Prats. Lo digo porque se mantiene vigente lo que he dicho de que la primera que la toque puede marcar. Sí, yo diría que tampoco la ha tocado así. A ver si se cumple. And yes, it just becomes ever clearer that whoever gets the first unlucky touch on the ball is just going to be. Pasando los minutos, esto está muy abierto. El Elche que no se quiere And it's rendir. everything to play for here. Elche definitely not giving up anytime soon. Buscaba el remate a Don Prats precisamente, llega Galarreta con todo, le pega a Gala. Galarreta shoots. And the referee, the goalkeeper had to come out to punch that into a corner. Sí, ¿no? Sí. Y el balón a córner, oportunidad clarísima para el Mallorca. Incredibly clear chance for Mallorca there. Tenido en el defensa, toca seguro. Pero yo creo que incluso Edgar Badía lo toca un poquito. Sí, ahí está el córner, Kangin Lee, el centro, el balón de cabeza. Creo que fue Rayo. Header from Kangin Lee. Falta. El central cordobés, balón para el Elche. The ball goes to Elche. So we're experiencing moment after moment here of tension and excitement in the stadium. Està clar, està intentant moments bons. Sí que ha tingut un moment l'Elche i hem d'aprofitar aquests moments, aquestes fases de partit, quan tu estàs bé i tens inèrcia bona, l'has d'aprofitar. No hem d'entrar, no ens han de desesperar ni hem d'entrar en provocacions i tonteries perquè és el que ells volen al final. Ahí está el pase, ya está para Murici, salió Edgar Badía. Pass over to Murici and Edgar Badía. Yo creo que ha pitado, ¿no? Bueno. O no. And is that offside that's been whistled by the referee? El pulgar como diciéndole a su asistente, me has indicado bien que no lo ha tocado fuera del área con la mano. Ahora. Había aparecido, ¿eh? En cualquier caso, había un piececito ahí de Murici un poquito adelantado que después el VAR igual hubiera entrado. Pero es verdad que no, la pelota no sale fuera del área. El primer balón que toca Tom Prats. Ahí está el Dimoni, se le escapa un poquito del control. Será saque de banda para el Elche. Loss of control there, and it's going to be a throw-in for Elche. El público que empuja, Dani, 21 minutos para el 90. El público quiere fiesta, quiere que el cumpleaños sea feliz del todo, quiere que haya regalo. Y qué mejor regalo de podernos llevar los 3 puntos. And yes, as you can hear from here, everybody desperate to see a goal to add to our points. Bueno, pues vamos a ver la acción a balón parado del Elche, que ya sabemos, como decíamos, que lo trabaja muy bien, hay que defenderlo a tope. Baja Don Prats también a ayudar a sus compañeros. Ahí está Gumbau. Abdon Prats there to help his. La pone al frontal del área. Ese balón que queda enrevesado entre las piernas. Se le escapa a Galarreta. El disparo. Galarreta, and there's a shoot there. Vaya trayazo de Gumbau. Que ya digo, este tiene una buena pierna izquierda. Se encontró ese balón de Galarreta. De nuevo, obligando a Rajkovic a intervenir. Qué peligro llevaba. Fíjate. ¿Cómo le pega, Oh. Sí, no se pensa, amb oposició i tot, i treu estir. Vamos a ver el saque de esquina, otra vez Gumbau, pierna izquierda, jugada ensayada, Rayo tiene que So we've rechazar. got to be careful now with Elche with Gumbau, and that is another throw-in for them. Sí, una jugada més d'ABP, ens estan fent diferents jugades. La corregida ara molt bé Rayo, l'ha vista i
And there are many different moves going on at the moment. Got to be careful not to cause a penalty here. Bueno, pues... Copete se estaba confiando de sobremanera, cogiendo como estaba cogiendo al jugador del Elche. Yo estaba sufriendo un poco, ¿eh? Bueno, pues quinto córner, ¿no? Si no me equivoco. So, fifth corner of the match now. Para el Elche. El último en tocar. Es que es lo que hago yo. O sea, a mí no me aparece. However, the last one to get a touch on the ball does seem to have been Lucas Boye. No me había parecido córner. Bueno, ahí está viendo mucha Didn't look like a corner to me, but there you go. Tiene tarjeta amarilla, o sea que cuidado. Ahí está el centro buscando el segundo palo. El remate por encima de el travesaño, creo que fue el central Verdú. Que tiene ahí algún que otro problema físico el capitán del Elche. And it seems like the Elche captain does have certain physical pains going on. No sé si están llamando a... Bueno, tranquilo. Le está diciendo que tranquilo, no hay prisa. No tienen prisa el banquillo del Elche, ¿eh? And Elche definitely not in any rush. Bueno, pues se recupera ya Gonzalo Verdú. A poner de nuevo el balón en movimiento. Verdú putting the ball in movement. Minute 72 of the match. El árbitro pide victoria a los fisios que entren. And the referee is asking for the physiotherapists to come on. No es lo mismo la continuidad en el juego en el momento que se está disputando el partido que cuando añaden los minutos, porque después es lo de siempre. El otro día también dijeron que se iban a añadir más de 6 y fueron 5. De hecho, ahora estamos viendo cómo entonces... Yes, obviously this then will make a big difference to the amount of extra time added onto the end of the match. But of course, it is always a very difficult situation to want to think about whether the continuity and the rhythm of the match is the same in these moments of the match or in that extra time that is added at the end. ¿Sí o no? Le está diciendo Pablo Machín, ¿sí o no? Pero No, seguro, el médico ha dicho cambio, pero... Ya, pero es que parece que Machín tiene más interés que el propio jugador en que siga, porque ha dicho seguro, ¿sí o no? Si te lo están pidiendo desde el verde tus jugadores, no creo que lo pidan por pedir. Pero vamos, que mínimo tendrán que... Pablo Machín quite reluctant to take his player to the pitch. Perhaps all the players are, and the referee is asking for a change to happen here. Pero constantemente, o sea, desde que se ha parado, Costa ha estado hablando con el línia. Clar, Machín no vol fer canvi... No quería hacer el cambio, Machín, no, seguro. No, jo crec sobretot que és per joc aeri. Si hi ha un jugador determinant en el joc aeri a nivell defensiu és Verdú, perden un jugador i saben que ara Yes, I think that Verdú is really important in that position that he's occupying for the team right now. And it's simply one of those situations of not wanting to lose a player in that position. A nivell de disputes aèries és com en Verdú, pues no el vol treure per això, jo crec. Ha salido Diego González en sustitución de Verdú. And Diego González has come on in substitution for Verdú. El balón ahí disputado, Raillo para Jaume Costa, la vuelve a poner arriba. Raillo passes over to Jaume Costa, looking for Abdon Prats. Abdon Prats wants to break away with the ball, looking for some help. Para Dani Rodríguez, no la pudo controlar. Qué pena porque la intención era buenísima. And that is a shame because the intentions there were very, very good from Abdon Prats. And what it seems like is that the match is pretty broken up right now. Recovery from Galarreta. Pero el árbitro ha concedido la falta, sacó rápidamente el Elche por si acaso se lo pensaba mejor. El pase para Lucas Boye emparejado con Elche take that very quickly. Ahí está el argentino buscando la frontal del área, el pase para Guti, la tocaba de primeras, la ventaja aquí para Martín Valle, pero bueno, pues a punto de llevársela a Ezequiel Ponce, que pues consigue sacar un Ezequiel Ponce, who manages to get a throw in. Crec que en el final els dos equips volen anar per la victòria i fa que estigui siguent un partit obert. Está Ezequiel Ponce, piquito del área, le quiere pegar, ese balón mordido después de tocar en el pie de Raillo para Rajkovic, juega ya, de Martin Valjen quería decir, jugando ya con Copete. Martin Valjen playing alongside Copete. Quería tocar de primeras a Tom Prats buscando a Kangin Lee, no le salió bien. Looking for Kangin Lee now. De Edgar Badía. And the ball ends up in Edgar Badia's possession.
Els porters és millors avui, Tots han fet aturades que han salvat en els seus equips, For me, today, the best players on the pitch have been the goalkeepers. I think they've done really, really high quality moves. Para el Elche. Estamos ya cerquita del minuto And it's a throw-in 76. for Elche. Van pasando los minutos, van pasando los segundos. De momento el The marcador minutes que no se start mueve. to tick by, and no points on the board so far. Caras de tensión también en la grada. Ahí jugando Diego González para Palacios. Diego González over to Palacios. Raúl Guti. El pase Raúl para Guti. Bueno, Pass for Gumbau. opción, afortunadamente. La conexión aquí con Ezequiel Ponce. La gente que pide marcha, que le pitaban, le metían prisa a Raiko para que sacara rápidamente y poder armar una... The fans in the stadium putting pressure on Rajkovic to take that. They want to see some action here. Se pierde el próximo partido de Liga. Se pierde el próximo partido frente a la Real Sociedad porque ya tenía 4 tarjetas. And there we go. If that is a yellow card for Marishi, that will mean that, yes, it is a yellow card for Marishi. That means that he will be missing the next league match against Real Sociedad because he already had 4 yellow cards. Sí, la verdad es que sí, otras veces te diría que me ha parecido justo, pero en este caso no me ha parecido nada justo y menos amarillo, o sea, no me lo esperaba, la verdad. Ahora estamos viendo la imagen repetida. And unfortunately, it's one of those situations where I don't think that was warranted at all. Bueno, pues esa es la decisión de Munuera Montero. Copete. But there you go, that is the decision of Montero. Galarreta, a punto de salir ese balón. Galarreta, the ball about to go out. Sí, de hecho se lleva la mano a... Empieza a estar un poquito al límite. Sí, se ha llevado la mano al muslo, al interior del muslo. Yo creo que sí. Recupera la pelota Martin Valiant, el pase con Martin Valiant recovers the ball. Cabeza de Abdón, la disputa de Martin Abdón gets a header in. Falta, no dice nada el colegiado, deja seguir. They're looking for a foul. The referee doesn't say anything. And it's a throw in for Mallorca. De la parte interior del muslo, de la zona trasera más bien, Jaume Costa de la pierna derecha. Por si acaso sigue calentando, ¿no? Sí, Agustinson lleva prácticamente desde el minuto 37 de la primera parte y lo que llevamos de segunda no ha dejado de calentar. Junto a Amat, ahora mismo están Amat y Agustinson por parte del I'm going to say since the second half has begun, Agustinson and Amat have not stopped warming up on the sidelines, ready to come on at any point. And it seems that they've listened to me because they've actually gone over to the bench. And I think they are going to be putting on the game day kit, so we can expect the change quite shortly. Tampoc s'ha de lesionar. Sí, està clar. Si fa doble canvi, no sé, millor canviam el dibuix, perquè si entra... However, if there is a double change on the cards, then maybe the makeup of this team is going to be changing. We may see some changes in ranks and in position. Es lo que iba a decir yo, sería una apuesta demasiado valiente y cuidado Jaume Costa, que ahora ha tenido un pequeño rifirrafe con un jugador de... Jaume Costa there having a couple of words with an Elche player. Es el momento si te quieres llevar el partido también. Y Chisco ahora como técnico, que lo sabe en sus propias carnes, sería lo que haría, al menos lo ha desvelado así. Bueno. Aquí tienen mucha más información que nosotros, pero nosotros desde fuera, bueno, Qué bien Pablo Maffeo ahí. Nos aventuramos a decir alguna alternativa. El pase de Gumbau, la disputa de... Muy bien, Raiko. Copete. Gumbau getting a pass in there. La gente que la quiere en largo, bueno, pues ahí está. Long pass from him. Pablo Maffeo. Se puede aprovechar ahí Maffeo. Pequeño pero matón, ya lo sabemos. Se va al suelo, buscaba la falta. Dice que no el colegiado. También creo que está bastante fundido Maffeo, Se estaba ahora estirando también. Yo creo que lo han dado todo. Ha sido un partido muy intenso para los dos equipos. I do think that both teams have given it their all in this match and everybody must be exhausted by now. Ahí está el pase para Lucas Boyé dentro del área. Buen movimiento de Boyé. Lucas Boyé. Dani Rodríguez ayudando en línea defensiva. Tocando bien de primeras el Mallorca. Ya le pone de la velocidad. Good move from Mallorca there. Tocando para Jaume Costa. Claro, la gente... Kang In Lee and Jaume Costa. A veces no es tan fàcil. No, i més que està tocat, és a dir, sí que Canil no ha vist opció i quan ha jugat cap a Jaume, doncs Jaume va un poc ser opció més conservadora perquè no acaba d'estar bé.
Bueno, el pase para Tom Prats. Ahí está Good pass over to Abdon Prats. Metros todavía por delante, jugando con Jaume Costa. Who's still got many meters ahead. He's playing with Jaume Costa. Quiere darlo todo hasta el último segundo. Galarreta Trying to give it his all right up until the last moment. Preparando la pierna, abre a la derecha y sube al remate. Valgent opens up. Ahí está Maffeo buscando línea de fondo, la va a poner. Maffeo looking for the end line, second post. Leaves it to Abdon Prats. Aquí en la lucha, aparece por aquí Canguilí. Jaume Costa then Canguilí makes an appearance. That central pass for Ruiz de Galarreta. And it's a danger for Elche. Boye, very dangerous. And Rajkovic has saved once again. And that really was an excellent opportunity for Elche there. And as I was saying earlier, it really does seem like this match is completely broken up. Intentar tenir un bon balanç defensiu i si perdem pilota, doncs intentar, és fàcil dir-ho, no? Però a vegades t'agafen mal col·locat i el que hem d'intentar és que no ens agafin mal col·locats. És que comença a veure bastante judos, Victoria bastante cansado. And what it does look like for sure is that there are a lot of players that seem very, very tired now. Lo primero que hacen es estirarse o llevarse las manos a los muslos. Y a ver, vamos a cantar cumpleaños muy fuerte. Ahí está el pase para Dani, se le escapa un poquito. There's that pass over to Dani. Loses control, that's a shame. Presiona Copete, termina haciendo falta, recordemos que tiene una Copete, who ends up having a foul. And there's that double change. Sí, estaba claro. Jaume Costa y Dani Rodríguez. Sí, estaba clar que és. And it's going to be Jaume Costa and Dani Rodríguez. La pérdida de pelota de Ruiz de Galarreta y cómo se tiró con todo. Y luego, que quan estàs en terra, que en Rayo no li pegaran sa mà, li ha pegat un sopit. Sí, sí. Era delicada, no? That was a delicate one as well, so we are lucky at least that Galarreta didn't touch that with his arm or his hand. Hermosa taquicardia, macho, la que estamos viviendo. Yo ya estoy, bueno, no os digo cómo estoy histérica. Pues espérate, Lucas Boye jugando atrás para Gumbau, este con Raúl. Lucas Boye passing backwards to Gumbau. Recuperó también con la ayuda de Galarreta. Copete que se la quita encima para que la luche. Copete steals the ball. Vedat Murici, Abdon que juega para más. Vedat Murici, Abdon as well. Amat in the area trying to shake things up. Gumbau. Central pass. Looking for Murici and Galarreta. Sale el Elche ahora a la contra, repliega el equipo de Javier Aguirre. Vino a recibir Lucas Boye, jugando con Ezequiel Ponce, el pase a la derecha. Se queda en la zona de Lucas Boye, se levanta ya el jugador. Falta clara lo de Galarreta, de hecho lo hemos visto a la repetida y yo no sé cómo el árbitro que estaba delante no la ha visto. Pues no la vio. I'm just watching that back there with Galarreta, that does seem a clear foul. Ball goes over to Palacios. De nuevo Palacios, presiona un poquito a Don. Ahora parece que busca ese puntito de pausa el Elche, después de el fragor de la batalla. Elche seeming to look for that moment of peace. Antonio Sánchez va a ser el próximo hombre en salir. Vamos a ver por quién es el sustituido. También está llamando, creo, a Gio. No sé si es porque... And Gio Gonzalez is being called as well. We're not quite sure why yet. Sí, es que... Tengo mis dudas ahora mismo, la verdad. No sabría decir. Yo Maffeo, sí, se le ve muy cansado y en esta segunda parte... But Maffeo does look exhausted by now. Tanta lucidez como en la primera. Bueno, Antonio Sánchez ya está preparado. Pues se va Canguilí. El primero por Antonio, como tú decías. Tú decías bien también que estaba muy fundido muchos jugadores y Canguin yo creo que era uno de ellos. Yo creo que han corrido muchísimo, se han dejado todo. Y parece que van a tardar un poco. Bueno, se ha sentado Gio y también se ha sentado Clement Grenier. Entiendo yo que no habrá más cambios, por la manera de sentarse con la sudadera y no tiene mucho ánimo, veo, de volver a salir a calentar. Bueno, ahora mismo quedan nada, 5 minutos. Omar Mascarell. Sí, ha entrat Antonio, que és un jugador que té cames, que bueno, s'havia xapat un poc el partit, i Antonio és un jugador que te pot fer metros i va cap a dalt i cap a baix. Seguim en el 5-3-2 i bé, a veure si n'enganxem qualcuna.
El pase largo, viene a poner ahí Martin Valiant. Esto va a ser, yo creo, que córner. Martin Valiant there, and it's actually going to be a corner. Yo creo que ha sido uno de los partidos más físicos de todos los jugadores del Mallorca, ¿eh? A nivel de físico es el partido que I think on a level of physical demand, this is one of the toughest matches Mallorca has had all season. Que no ha habido momento de pausa ni de posesiones demasiado largas para ninguno de los dos. Bueno, pues Gumbau le ha dicho a Omar Mascarell que se acerque, o para despistar, o para ponerla en cortito. Vamos a ver, balón parado. Ahí está, free kick here. Buscando ahí el remate de Antonio González. Madre mía, ¿dónde es esa pelota? Pone la pierna Vedat Murici para enviarla de nuevo a saque de esquina. Vedat Murici gets his foot in there to send it back to another corner. Intenta levantar, no ha querido la ayuda de Raillo. Ahora habrá que esperar que el jugador mallorquín y ex mallorquinista vuelva a hacer la señal de que para el cronómetro, levanta los brazos, ha señalado el reloj, pero bueno, es lo que yo digo antes, yo creo que no es lo mismo la continuidad en el juego que estos parones cuando apenas quedan 3 minutos y medio para que termine el partido. Todo lo que sea menos de 9 minutos me va a parecer poco. A ver, Vigas tiene un historial de lesiones en la rodilla desgraciadamente importante. Esperemos que no se haya hecho nada, evidentemente. Yo creo que no, yo creo que se va a poder poner de pie. De hecho, el árbitro yo creo que algo le está diciendo y Aguirre es el primero ya que está dando palmas para que continúe. Aguirre there is starting to get impatient. He's not a fan of anybody wasting time. We know that. Que la sensación del Elche es que quiere llegar a los últimos minutos con un 0-0, ¿no? Para intentar pillar uno. Obviously, the feeling that we're getting from Elche is that they would like to reach the last minutes and end the match on a 0-0. Ahí está el balón, pues buscando el remate, pues conectaron y de nuevo a córner, ¿eh? Ezequiel Ponce que pide mano. Están pidiendo mano. Ponce there asking for a handball. También Pablo Machín. Y yo solo espero que no haya habido absolutamente nada. Pablo Machín there getting quite nervous, and I hope that nothing has happened. Así que no hay absolutamente So there's nada. no handball there from any of our players, luckily. El séptimo para el conjunto But de it is Machín. a corner, the 7th one of the match for Machín's. Ahí está el balón, punto de penalti. El gol de Lucas Boyer. And there is that goal from Lucas Boyer. Pues el tanto de Lucas Boyer, lo estábamos diciendo. We were saying how good he was performing. Quería llegar aquí al final del partido. We were saying that Elche just wanted to reach the end of the match on a 0-0. No sé qué están reclamando los. And Aguirre and the rest of the players seem to be complaining about something. We'll watch that back. But the reality at the moment is that Elche have put themselves in the lead on the 88th minute. Remate inapelable. Y me estoy fijando a ver si hay alguna falta. Si està demanant falta a Galarreta. L'han bloquejat i potser està demanant això. Bueno, pues están They seem to be asking for a foul from Galarreta. Por si acaso, el árbitro yo creo que va a advertir también a Javier Aguirre. And the referee is looking to warn Javier Aguirre as well. Congelados, el tanto que sube al marcador. Bueno, pues quedan minuto 89, un minuto más el añadido. Hay tiempo, hay que intentar empatar esto. Vamos a ver. So, of course, with the extra time as well, there is some time left. We have to try and equalize at least. Saque de banda para el Mallorca, la pone rápidamente a Antonio Sánchez en movimiento. Ahí está Copete, a punto de conocer el tiempo añadido. We're just about to know how much extra time is going to be given. A la frontal del área, donde ya se ha sumado a Rayo como un delantero más. Y eso evidentemente va a generar pues contras, ¿no? Del conjunto ilicitano. Viene Amat Ndiaye para taponar. Amat Ndiaye arrives. Intentar ser más inteligente y no hacer esa falta. Porque claro, el jugador del Elche que estaba fuera ahora se mete dentro del campo. Se queda tumbado en el suelo. Carlos Clerc. Y victoria. ¿Cuánto ha añadido? 6 minutos. 6 minutes of extra time added. We've just raised up the sign. Absolutamente nadie. Después de todas las, ya aparte de todos los cambios que ha habido, la cantidad de veces que se ha parado el juego por calambres, sobre todo de jugadores del Elche, que hemos visto que Verdú ha tardado sus 2 minutos buenos en levantarse y en salir del campo.
Bueno, Galarreta jugando ahí para Antonio Sánchez. De nuevo, saque de banda. El cronómetro, evidentemente, ahora corriendo a su favor. Of course, the clock running now against Mallorca's advantage. La ventaja para Omar Masquerey. No se la puede creer Galarreta. Lucas Boyer de nuevo haciendo daño. Lucas Boyer damaging once again. Equivocado el Elche, recupera Matendiaye para A Augustinson. mistake from Elche, so Augustinson recovers. Aquí a Don Prats, la ventaja para ellos, la baja Abdon Prats. por el suelo es donde el Matendiaye recovers. De nuevo Augustinson atrás con Copete. Salva la entrada Back to Copete now. Lucas Boyer. Over to Lucas Boyer. El pase para Antonio Sánchez, de nuevo con Pablo. Este con Ruiz de Galarreta. Levanta la cabeza, la pone templadita. Aparece Ndiaye que se quiere girar. Ndiaye who wants to turn around. Sumándose el ataque. José Manuel Copete. El centro chuta al segundo palo. Y será saque de esquina. Balón, por tanto, para el Mallorca. Y sube Rajkovic, Sube Rajkovic al remate. And Rajkovic is actually coming up for the rebound. Quedarían 4 por delante. No tiene nada que perder el Mallorca, que quiere el empate como sea. Ya empatamos sin extremis el año pasado. Ha subido Rajkovic completamente de negro para generar el caos. Ahí está el balón buscando el remate. And there's the rebound. Cuidado, se la quitan de encima. Be careful because the ball is going to be stripping off them. Entre Raillo, Copete, Rajkovic, bueno, hay 2 balones ahora en el terreno de juego. Saca ahora ya y otra vez 2 balones, madre mía. El centro, buscando ahí el punto de penalti, los puños de Antonio Sánchez. A Antonio que se gira, levanta la cabeza, lo vuelve a poner buscando a Murici, vuelve a poner la cabeza ahora Pedro Vigas, aparece Pablo Maffeo. Esto ya es un ataque total, evidentemente buscando el empate a la desesperada. Viene la lucha de Ndiaye. Rechazan ellos. La cabeza de Antonio Sánchez. El control de Pablo Maffeo. Qué bueno, qué bueno. Antonio Sánchez and Pablo Maffeo. Suya, saque de portería. And back to the goalkeeper's possession. 3 minutes left now. Sí, tindrem una segur. Estem ara ja de manera molt clara jugant directe. Hem d'intentar adreçar la centrada per tenir opcions. Estem anant en tot a dalt, Rayo està dalt i hem de posar pilotes allà. Ja no queda temps per més, hem de ser un poc més directes, però intentar ser precisos a la centrada i a veure si connectam una. Let's see if we can be more precise in the last couple of touches of the match. Però bueno, això no depèn de nosaltres, això és el temps que tenim i l'hem d'aprofitar. Vamos a ver, ahí está el control de Rajkovic, jugando por abajo para Martin Valgen. Se metió ahí en un pequeño problema. Martin Valgen there getting himself into a bit of a problem. Over to Murici. Manages to beat the player over to Galarreta. La pone por abajo, el pase para Antonio Sánchez. Se quiere girar Antonio. El pase para Augustinson. Ponla bien. El pase ahí, el punto de penalti. No la controla Don. Llega Pablo Maffeo que le quiere pegar. Le pegó con el alma. El balón rechazado. Viene Murici. De nuevo Maffeo. El control. El pase para el Dimoni. La cabeza. Over to queda aquí a Don, a Matendiaye, el pase para Augustinson, llegó un poquito tarde. Pass over to Augustinson. Mira qué bien. Lo hace el argentino, jugando para Ezequiel Ponce, la termina perdiendo. El balón que le playing with Ponce. Se fue al suelo Maffeo. Había falta. Maffeo goes down to the ground. Murici, el centro, este centro no lo tiene que poner Murici. Sí, ojo ahora. Murici tenía que And a middle pass over to Murici, who shouldn't be there to do that. He should be much closer to the goal. Hay tiempo. Antonio que la pone al otro costado. El salto de Augustinson. Saque de banda para el Mallorca. And it's a throw-in for Mallorca. Very, very intense last couple of minutes. A Matendiaye le vuelve el otro a Augustinson. Prepara el centro. Ese balón que se pasea. Rechaza la defensa. De nuevo con Lucas Boyer. The ball going out. And Lucas Boyer and Ponce. Para el cronómetro de nuevo. And the clock is stopped once again. Just 1 minute of extra time left now. Claro, pide Aguirre un minutito más. Pero no sé yo si lo va a conceder el colegiado.
Camino de... Pues està clar que ells no tenen pressa, ells estan perdent temps. And of course, for Elche now, they are more than happy to waste a bit more time. Elche que está sumando su segunda victoria de la temporada. Elche, who, if everything finishes like this, will have their second victory of the season. También Tete Morente, aparece nuevo Lucas Boye, que ha sido determinante en esta segunda parte. Bien la recuperación de Galarreta. Vamos a ver, quedan 15 segundos, si no añade un poquito más. And Galarreta recovers the ball. Al área, Pablo Maffeo ahí buscando un poquito la falta. Pablo Maffeo looking for a foul. Maffeo contra el mundo. Ahí está Maffeo. It's Maffeo against the world. What can he do? Over to Abdon Prats. Pass over to Augustinsson. It's the last touch of... Shoots and it's a goal. Goal from Vedat Murici in the last second of the match. And that is the absolute last touch of the match in the 96th minute, and that has got to be an example of divine justice. And it's the last second now of the match. Yo, a ver, celebro los goles siempre con un poco de tensión. No sé qué ha pasado realmente. Of course, I always celebrate goals with a bit of tension. Que se calmen. Vale, se quejan de una posible agresión de Pablo Maffeo cuando ha dado el centro anterior a Augustinsson. Posición correcta de Vedat Murici. El pase. But no, that was not offside. We're just watching it back. Pero el jugador ha sido de Maffeo, que se ha dejado el alma. Ahí estaba Vedat Murici entrando con todo, marcando el tanto del empate, revisándolo. Va, llama al VAR. Uy, que lo va a ver. And they're just calling VAR now. Lo va a ver a la pantalla. Atención pues, que lo podría anular, por un posible manotazo de Pablo Maffeo. And it could be handball from Pablo Maffeo, and they might be disallowed. Pues ya sabemos lo que pasa cuando un árbitro se va a la pantalla. Pero escúchame, que le estaban haciendo falta a Maffeo continuamente en esa jugada. Lo que Maffeo no se ha llegado But Pablo Maffeo was being fouled constantly in that move. Porque Maffeo le venían haciendo falta desde 3 pasos atrás, si os acordáis. Que decían, está haciendo falta, pero Maffeo lucha contra viento y marea para poder dar ese centro. Bueno, pues el árbitro que pide calma para poder ver la jugada con tranquilidad. Pablo Maffeo, que evidentemente Everybody está muy tenso. looking at the screen, extreme tension in the stadium. Gol en revisión. The goal is being revised. Apretando un poquito lo que decía Victoria. Everybody putting the pressure on in the stadium, of course. Es que veníamos de 4 faltas consecutivas, es decir, se ha llevado uno por delante, después le han encarado 2, ha dado la media vuelta, y ha sido ya en la tercera cuando ya no sabía más, que ha dicho como quítate de aquí, pero por la propia rabia que te genera el estar luchando. And yes, in fact, it was one of those moments from Pablo Maffeo where he was trying to push the players away from them and trying to say, get off me. And that was the moment when the ball reached that area. Pide a los jugadores que se vayan dentro del terreno de juego. Pablo Machín asking his players to get back onto the pitch. And our players, of course, had better be well behaved, because obviously we have a lot more to lose than to gain. Tiene que pitar falta, digo yo, a favor del Mallorca al menos. Yo, de verdad, esto, sinceramente, si esto es que yo... And the referee is watching the goal back now on the screen. Me parecería tremendo, pero bueno. And that whole revision of the goal was definitely a lot more because of the Elche players' pressure than anything else. Es que me gustaría que pusieran la jugada desde más atrás, porque así se puede interpretar de And to be honest, it would be great to be able to see that that whole move from further behind, because Pablo Maffeo had been struggling against some really ugly tackles for the last seconds. Le cae la falta a Pablo Maffeo y ahora se lleva una roja en la mano, Sí, una roja que creo que va a ser para... So the goal has been disallowed. There's a foul for Pablo Maffeo.
And the referee has a red card in his hands. And that is a red card for Tony Amor, Mallorca's assistant coach. So, of course, not the end that we were looking for this match. Pero claro, si te pone la jugada solo desde ese segundo, lo malinterpretas. Lo suyo hubiera sido 3 segundos antes. And of course, everything can be misunderstood when watching from that point of the match. Murici cannot believe that the match is ending like this. No treuen res. No treuen res. Bueno, pues finaliza con polémica. And there we go, a very, very controversial end to this match today. Incluso un poco, pero lo mejor que puede hacer los jugadores del Mallorca existe ya para el túnel de vestuarios. Tenemos muchos jugadores con 4 tarjetas amarillas y tendrían que irse ya porque si no esto no puede acabar bien. But yes, we better just take what we were able to get out of this match, because we had many players already on that yellow card, so it's just better to leave that how it is, because it could have ended up a lot worse. Que evidentemente se va indignado, a ver cómo lo valoran también los protagonistas, pero bueno, lo cierto es que el Elche ha conseguido este triunfo, su segunda victoria esta temporada. Elche managed to le get queda a mucho camino por second delante, victory pero of the pues, para season. Mallorca es romper, ¿no?, esta racha positiva, estas 5 victorias seguidas. Hoy no ha podido llegar la sexta, tampoco se ha podido Elche have managed to break Mallorca's run of consecutive victories in Somos Stadium. Big moments of tension right now. Saltando aquí un poquito de chispas. Sparks flying in the stadium right now. Sí, perquè jo crec que el Mallorca ha tingut opcions abans de que fessin el gol l'Elx per poder marcar. Sí que és la veritat que l'Elx a segona part sí que ha anat de manera decidida a tenir la pilota, intentar dur iniciativa en el joc. Després Morades ha esperat un poc amb el tema de perdre temps i bé, ens ha condicionat un poc ara lo darrer, perquè crec que l'empat, tot i com havia anat el partit, l'empat, feia gol Muriqui, que el pròxim partit no pot jugar i està sancionat, doncs era, tal com havia anat tot, no era negatiu del tot i And I don't think that the result reflects how the match had gone for Mallorca, because I thought they had many good moments. Tampoc no volia dir, evidentment, y bueno, ahora un bonito gesto, ¿no?, la camiseta de Pelay haciéndose una foto, le podrán dedicar también la victoria, eso también es bonito. Però no volia dir, però és vera que venint del que venim en l'Elche i del partit que venen, que te toqui tu, doncs clar, dius... Si damunt li concedeixes el gol, no li nules, ells se tornen a queixar. Of course, lots of complaints happening throughout all the match. Està tot una mica embrutat amb aquest tema. És que just se dona una jugada que s'ha de revisar en tot aquest context i l'àrbitre al final és una persona i les persones han de prendre... And of course, at the end, we've got to remember that the referee is a person and people have to make decisions and they can be influenced by others' opinions. Con victoria, la gente joven que también aprovecha pues para tener alguna camiseta, ¿no?, de algún jugador. Enseguida escucharemos a Ruiz de Galarreta, que será el primer protagonista. So Galarreta will be the first person to come over and speak to us today. So we will be talking to him very shortly. Segurament davant el rival més inesperat, no? Però en futbol i a primera mai saps quan pot arribar una derrota. Futbol no, ni classificacions, ni dinàmiques, ni estadístiques, pot passar qualsevol cosa. Està clar que tots volíem seguir la dinàmica bona. Repeteix, l'empat jo crec que tampoc tal com ha anat, no era dolent, perquè deixaves un rival... At the end of the day, looking at the match, probably wouldn't have been a bad thing. Tal com ha anat el partit, en el principi haguéssim pogut fer
qualque gol, secció d'en Dani Rodríguez. Danny Rodríguez at the beginning, of course, was just had some really good actions. Que també no s'ha revisat, no? Estaven demanant també que revisassin el tema de... Then there was that free kick action that wasn't revised either. No han fet gol i després ja remar una mica i hem... But in the end, they were the ones that scored. You know, we scored again, but... Mallorca ya que lo ha intentado evidentemente a la desesperada, ¿no? Cuando, of course, it was a desperate attempt from Mallorca. Tanto de Lucas Boyer. Bueno, pues vamos a escuchar ya enseguida las palabras de Rudy Galarreta, que está ya Victoria contigo. Adelante. Con Íñigo. Bueno, buenas noches, Íñigo. Hola, buenas noches. Ha sido el final que nadie quería. No sé qué it's the ending that nobody wanted or expected. Las ocasiones más claras, pero parece que en la segunda parte el Elche ha salido también con una mejor cara y estaba muy igualado y muy. And it looked like Elche were going to start with a better atmosphere in the second half. Hemos tenido bastantes ocasiones y bueno, nos ha costado, o sea, nos ha faltado ahí ponernos por delante. Y es verdad que yes, all that was missing was for us to score and get in the lead. Ganar quizá muy rápido el partido y nos ha faltado esa calma. I think maybe we wanted to win too easily and we started to make some mistakes. And in the end, we let the points slip through our fingers. Gol de Muriqui que ha sido anulado por esa posible agresión de Pablo Maffeo sobre el jugador del Elche en el centro previo a Agustinson. No sé cómo lo has visto. There was that disallowed goal in the end. How did you experience that? Creo que durante todo el año estamos viviendo esto en la liga. Well, I mean, we've been experiencing it all season. And when you look at it, yeah, when you look at it like that, it looks like a big handball. And for us, for me, it was just kind of like an unforced error that shouldn't be punished. Con los 6 minutos de que era un añadido muy corto, porque hemos visto continuas paradas de interrupciones del juego por ya, digamos, calambres de los jugadores del Elche. Incluso Verdú, cuando se ha retirado, ya llevaba 2 minutos. Sí, bueno, no lo sé al final cuánto ha estado parado, si podía ser más el añadido. Yes, well, I don't know whether it would have been more of a more added time in the end, but now we've got to focus on correcting those things. Por ese partido en casa quería preguntarte, nueva oportunidad para resarcirse en casa frente a la Real Sociedad, un gran rival, ¿cómo afrontáis? So you've got another chance to battle against Real Sociedad. I think they're one of the best teams in the league, and we're going to have to pull off a perfect match to be able to get any points. Ruiz de Galarreta valorando, ¿no? Pues so Galarreta there, ¿no? Decisivas, ¿no? Del partido. Analyzing the match from his perspective. Lo que de Nochisco vas braceando, vas... És que clar, amb Esbar sí que és cert, no? Que ha millorat amb algunes coses, però a vegades a Mallorca dèiem que tenim la pell molt fina, no? Clar, toques una miqueta i això a vegades... Sobretot el tema, el que deia en Gala, al final estàs parlant d'una imatge, l'estàs parlant de càmera lenta i dona realment una altra visió òptica. Of course, yeah, exactly. As Galarreta was saying, if you put things on slow motion, everything does look a lot worse. Que ha tingut moments bons i que després amb ànim, amb esforç i tal, hem aconseguit empatar en el darrer moment, però el que no depenia de nosaltres doncs no mos ha caigut, de la nostra part i és el que hi ha. Sí, la verdad es que hay que resignarse, ¿no? Estamos nosotros viendo pues imágenes, ¿no? Del of course, all we can do is to preparada, ¿no? En la sala de prensa accept the verdict. La rueda de prensa de Pablo Machín. Imagino que pues le van a preguntar, ¿no? Tanto a él como a Javier Aguirre por esas acciones polémicas que han decidido el partido, a ver cómo lo ven cada uno de los jugadores. So of course, Pablo Machín and Javier Aguirre have been making their way into the press conference area. We will be very curious to see what they think about the decisions made in today's match. Sí, no, a veure, l'Elche ha vengut a intentar guanyar el partit i el Mallorca ha anat a guanyar el partit, per tant, que hem vist un partit obert, un partit amb opcions pels dos equips i ha estat un partit que si, el que tu dius un poc, no? Si empates tampoc passa res, crec que han tingut opcions nosaltres clares i ells també. I think everybody had some clear opportunities. Un empat no hagués estat del tot injust, però en el futbol
And maybe a draw wouldn't have been the worst thing in the world. It wouldn't have been unfair. I segurament ho deia Galarreta, no, en aquesta roda de premsa, que l'Elche també li ha passat a altres partits. Vull dir que jo crec que si hi ha un equip que avui entén perfectament la frustració del Mallorca és l'Elche. And I think if there is a team that can perfectly understand this frustration for Mallorca, it is Elche at the end of the day. Partits de decisions que ha passat un poc el que ha passat avui en el Mallorca, que és una cosa molt grisa, molt dubtosa, i te cau en contra. Clar, si a ells li torna a caure en el darrer minut en tot el que venen, és molt difícil no pitar-li aquesta falta, un poc el que dèiem, no? Te l'aturen, te la posen en pausa i al final ha decidit que era falta, però és una acció que sona en el partit 100.000 vegades i no passa absolutament. And of course it is one of those actions that happens in a match many times. And you just have to keep going and just hope for the best. No acaba en gol i ningú diu res. És una cosa normal. És un poc com secció en el córner, que no sabeu realment si es bloqueja Gala, però realment es bloqueja és una acció que a vegades s'apita, però moltíssimes vegades no s'apita. Per tant, jo crec que es VAR ajuda, que fa que no hi hagi errors, però clar, quan hi ha grisos, quan hi ha qüestió d'aquestes... I do think VAR helps most of the time, but I think the criteria really needs to be established to avoid situations like this. Quan és una cosa clara o no, i quin gris és complicat. En el final because there are many grey areas that can make the whole difference in a match, and it does become very dangerous for the teams involved. I vas condicionat perquè saps que t'han dit que probablement té això, i vas condicionat perquè saps que l'Elx ve de lo que ve, i vas condicionat perquè ets de reacció al partit, perquè han empatat l'equip local, i vas condicionat per moltes coses. And of course, the referee as well has a lot of pressure on him because they know that they are under a lot of scrutiny. Quan te diuen vés a veure la pantalla, t'estan condicionant totalment a que pitis una cosa o una altra. And of course, they are completely conditioning you to see whether the players of the other team to see whether you whistle one way or another. Hemos de centrarnos en mejorar aquellas cosas que ha hecho mal el equipo en la segunda parte. Vamos con Javier Aguirre, Victoria. We're going to see Javier Aguirre speaking to Victoria. So we weren't able today to get that 6th consecutive victory. What is your analysis of the match? I think we did a good first half. We needed a bit more to get a good arch and a good central pass. Hemos adolecido, ¿no? Ese último, el detalle fino de marcar. Esa es la verdad. La segunda parte estuvo más equilibrada y los últimos 10 minutos fue una locura. Yo creo que ahí ya. And then the last 10 minutes were absolutely crazy. Fue el gol que recibimos, bueno, nos desubicó, nos desanimó. And then that goal really did catch us off guard. But it's the referee who decides, and that's it. El centro que le da a Agustinson Maffeo viene de una gran jugada de Maffeo que había desbordado a varios jugadores, había dado la vuelta y en cualquier momento Maffeo se podría haber parado y decir, oye, esto es falta porque se la venían haciendo y al final cuando va a dar. And of course, Pablo Maffeo could have protested that easily by saying that he's in self-defense because he'd been annoyed so much in those previous seconds. No, I was following the moves, of course. I knew it was the last one of the match. Porque insisten o no insisten. Y ya está. Simplemente yo de los árbitros no hablo. You know that I don't talk about refereeing decisions. So the VAR clearly saw it. So there's nothing else to say. So another match at home next week, another opportunity for Mallorca. How do you feel about that one? Well, they're gonna challenge us a lot. They're in Champions League positions, and that's that really. You know, we are relatively comfortable at the moment, thankfully, and we'll try and get the necessary points to move forward next week.
Pues ahí estaban las palabras del entrenador del Mallorca, Javier Aguirre, en esa So Javier Aguirre entrevista con nuestra compañera Victoria Pellicer. Bueno, y ya lo anticipaba, no habla de los árbitros, però no sé què t'han semblat les seves paraules, Xisco. So what did you think there of his words? Que Aguirre sempre mostra i Well, que really along Aguirre's és molt lines. difícil, un poc s'incògnit que ell té és que dèiem dels grisos, no? Quan s'entra, quan no s'entra, que tots estem una mica... He's quite pragmatic in his words as usual. I quan t'insisteixen més en que vagis a veure-ho, o menys... Sí, és una cosa que... And he also, like us, really on the fact that it makes all the difference, the amount of pressure that is being put on the referee. I també és complicat, no? Cap jugada igual, no? Cap jugada, el que dèiem, jugades dubtoses, te l'aturen amb càmera lenta, veus un fotograma, veus un altre... And of course, watching things back in slow motion, it really does change so much. So we're here with Pablo Maffeo. Very controversial last move of the match. So how did you experience that from your perspective? Did you think it was a handball that warranted the goal being disallowed? Creo que si alguien ve la jugada, pues obviamente me están dando y... Well, I think that if anybody watches that back, they can see that it's me that's being hit. What I said when we were live, that if you rewinded that film 10 seconds before, you could see how much you were protesting and struggling against all the advantages. Sí, es lo que le he dicho ahí dentro al árbitro, me dice que sí, que él da ventaja. Pero bueno, yo qué sé, al final cuando luego vienen a darnos charlas y vienen a darnos cosas, que se aclaren ellos, que nos lo aclaren luego a nosotros con una decisión que tomen... Of course, it's just very, very difficult for us to understand because there doesn't seem to be an established criteria at the moment. Al margen de esa jugada polémica, no sé qué análisis haces del partido, la que la primera parte habéis tenido. So apart from that controversial moment, what would your analysis of the match be? Y momentos que el partido estaba muy roto, que la victoria os la podíais llevar cualquiera de los dos. Sí, al final, pues es eso. Al principio hemos salido la primera parte muy bien y a medida que ha ido But I think we came on really good in the first half. Ganar aquí en casa y bueno, al final pues la moneda ha caído de la otra cara y ya está. But the coin fell on the other side, and that's about it, really. No sé cómo encaráis este partido, imagino que todavía con más ganas después de este sabor agridulce que ha dejado este encuentro. Sí, mañana tenemos otra nueva oportunidad. Yeah, I mean, from tomorrow it's a new opportunity. Pero mañana tenemos otra oportunidad aquí con nuestra gente y tenemos que aprovecharla. So it'll be a new opportunity with our people and our stadium once again, and we've got to take advantage of it. Por eso le voy a despedir ya. Es Xisco Campos, que demà teniu partit amb el filial. So yes, somebody else for who tomorrow is a new day is for you, Xisco Campos. You have a match with your youth team tomorrow, so I'm going to let you go. Atractiu, ves líder i farem com sempre intentant anar a guanyar els partits. Yes, well, we're going to go all out to try and win the match. So we're going to go to Pablo Machín and hear from him live. Y una distancia muy grande con nuestros rivales, pues bueno, el darle primero para ellos esa satisfacción y luego sobre todo para nuestra afición que nunca nos abandona, que nos reconoce mucho el trabajo, pues ahora esta victoria seguro que les va a reconfortar. Además, datos positivos, no solo la primera victoria a domicilio. So positive things is not only the victory, but also the first match where you haven't conceded any goals. Bueno, es mucho más fácil ganar partidos cuando la portería la tienes a cero. Of course, yeah, when you don't concede anything, it's much easier to win a match. El punto que te regala la federación cuando sales, no lo pierdes, ¿no? Y eso hace que vayas sumando. Estamos en directo también con But we are going to go live to Augustinson. Good night, Augustinson. Despite the defeat, what is your analysis for the match? The goal cancelled. I think in the first half we had some good chances and played some good football. In the second half it was maybe a little bit more open, but yeah, they scored in the end, and I think we could maybe have a free kick there, and then we scored the 1-1, and I think it's a goal for us. So it's very frustrating to lose the game today like that. What do you think the team missed today? No, like we can always play better and create bigger chances, but I think the chances was there, and we scored a goal, in my opinion, a real goal, but it was taken away by VAR. So it's one of those days, and I hope in the
coming games that the decision is for us a little bit as well. I think you have played today your first match in this stadium. Yes. How did you feel? Yeah, it was nice. It was nice. I played here with Sevilla before, but first time with Mallorca as a Mallorca player, and it was a nice feeling. It's a good fan base here, a good stadium, but of course I wanted to win today. Next match we play again at home against Real Sociedad. How do you face the match? Yeah, it's a very important game. We are very strong at home normally, and it's a good opportunity for the 3 points. It's against a good team, but I think the way we have played in the last few weeks, I think we have good opportunity to win the game for sure. Thank you, Agustinson. Thank you. Bueno, pues ahí estaban las palabras de Agustinson. No sé si todavía So sigue Pablo Augustinson's words there. We're going to go back to the press conference there and see. Oh, but no, unfortunately, the press conference is just finishing. Bueno, pues acaba aquí la rueda de prensa de Pablo Machín. Luego buscamos a ver qué ha podido opinar, ¿no? del VAR, de esa decisión, pero bueno, imaginamos que evidentemente pues estará contento, ¿no? con esa So of course we can imagine that his verdict will be one of happiness. Porque se sitúa ahora con 12 puntos en la And clasificación. now Está, on 12 pues, points. mismo el Almería, ¿no? Marcando esa zona de salvación con 25 puntos. Almería on 25 are marking that relegation zone mark of the league board. Es un mundo, pero bueno, han venido aquí, han ganado su segundo partido de la temporada. But yes, they came over here today and they got their second victory of the season. Al Villarreal, luego acumularon 3 derrotas seguidas y hoy pues esta victoria ante el Mallorca. El Mallorca, pase lo que pase, va a seguir en esa 10ª posición. Ahora mismo Mallorca will remain on a 10th position. 24 jornadas disputadas. Lo que pasa es que, bueno, pues lo que decía un poquito también Aguirre en esa entrevista con Victoria, las distancias, ¿no? Se van comprimiendo. Las segundas vueltas, ya ha dicho él, ¿no? Que son evidentemente muy complicadas y bueno, pues vamos a ver, ¿no? Cómo termina la jornada. Tiene que jugar todavía el Sevilla, el Celta, el Español, bueno, equipos que están por And of debajo. course, they still do have to play many teams that are beneath them in the league, such as Celta or others. So we will see how match weekend finishes tomorrow and what the last results are. Importante y que bueno, pues puede evidentemente darse este tipo de derrotas, pero bueno, habrá que intentar ganar el próximo partido, que recordemos va a ser el próximo domingo a las 2 de la tarde. Recuperamos ese horario de las 2 de la tarde ante la Real Sociedad, un equipo, lo decía también Aguirre, ¿no? En esa entrevista. Next weekend we're back with a Sunday match, recovering that 2 p.m. kickoff time. La Real Sociedad pues ha ganado un partido de los últimos 5, ha empatado el último partido de ayer ante el Cádiz, perdió también la anterior jornada ante el Valencia y empató ante el Celta de Vigo, ¿no? Vemos ahí los próximos partidos del Real Mallorca, que siempre and there we can see those next matches for Mallorca. ¿no? A las 2 de la tarde ante la Real Sociedad. Después ya el siguiente fin de semana viajaremos hasta Sevilla para enfrentarnos Real Sociedad at home, and then followed by against Betis, where we will be going over to Andalucía. Este mes de marzo, el resto de partidos lo vamos a jugar aquí en casa, así que vamos a ver, ¿no? Si nos podemos agarrar a ese factor Somos para intentar, ¿no? And let's see if the Somos Stadium gives us that little boost that we need in the remainder of the matches in March. Pues bueno, siendo optimistas, pero bueno, vamos a ver cuál es la valoración que hace también en rueda de prensa Javier Aguirre. Vemos ahí esa imagen. So we will be waiting for Javier Aguirre and see what he has to say about the match at hand today. La prensa de Pablo Machín, es verdad que, bueno, ya lo hemos escuchado, ¿no? En esa primera entrevista con nuestra compañera Victoria, pero bueno, pues en rueda de prensa siempre hay pues más preguntas de otros compañeros, otros periodistas y siempre se pueden sacar todavía más conclusiones, ¿no? Hemos despedido también a Chisco Campos, ¿no? Que ha estado con nosotros hoy aquí en la retransmisión, la verdad que como siempre. We've also said goodbye to Chisco Campos, who was here with us today, guest commentating. Como jugador, ya sabéis que ahora pues vuelve a estar, ¿no? En la familia mallorquinista como segundo entrenador. He's back in the Mallorca family as the second assistant coach for Mallorca B and the second coach of the youth team.
and they are playing against Teruel, who are first on the league board at the moment. Mallorca perdió con el Español, el primer equipo, y luego al día siguiente el filial le pudo ganar al Español B 0-2. Last week, of course, the Mallorca B lost against Español B, but then the next day the youth team was able to beat the Español youth team, so of course swings and roundabouts and silver linings. Ha vuelto a llegar un colista, no voy a repasar la estadística de partidos ante colistas, pero bueno, sumamos uno más a nuestra lista. Y bueno, a seguir, evidentemente tocará seguir. Estamos viendo también imágenes, ¿no?, de cómo ha vivido la afición del Mallorca este partido. Por cierto que la cifra de espectadores final en el día de hoy es la de 14.065. Son los mallorquinistas que han 14,065 fans made their way over to the stadium today for this match. Entrada también para ver al so decent figure as well for a Saturday afternoon. Pues seguimos a la espera de esa rueda de prensa de Javier Aguirre. Veo que ya está llegando ahí a la sala de prensa. So we can see Javier Aguirre taking his seat in the press conference room, so we will be going to hear from him live. Empezamos la rueda de prensa de Javier Aguirre post partido. Si os podéis presentar, por favor, con nombre y medio y una pregunta por turno. Empieza Luis Ángel cuando quieras. Hola Javier, Luis Ángel Tribes para Tiempo de Juego de la cadena COPE. Es inevitable, so sé que no le gusta hablar de los árbitros, pero hoy es inevitable preguntar. I know you don't like to talk about referees, but I can't help but asking you today about the last move and what happened on the pitch and how you perceived it. ¿Qué explicaciones le da el colegiado? No puedo hablar de los árbitros. No debo hacer. No, I can't talk about the referees, and I'm not going to start now. El gol de ellos nos genera dudas. Their goal obviously gives us some doubts. No es normal que aparezca un jugador solo en el área. Algo sucede. It's not normal for, you know, a player to be on their own in the goal-scoring area suddenly. Impide llegar a donde está el tipo solo en el área. Entonces esa es la única cosa que me gustaría revisar. So that is the only thing I'd like to go over and revise. I'm not going to talk about VAR or referees. Por fin ya lo tengo más claro, que decide el de abajo, pero que si el VAR le llama, tiene la obligación. But I'm still obviously curious and confused about the final decision. El VAR ahí calientito en el palco le mueve y no ve nada. Yo creo en la buena intención del arbitraje, lo creo de verdad. But I do still believe in good intentions from the refereeing team. Es duro, abajo no ves cosas y tal. El VAR es una herramienta fantástica para. And of course, VAR is an excellent tool. Voy a hacer una estadística de los 24 partidos. Las veces que ha intervenido el VAR, me atrevería a decir, sin temor a equivocarme, que no llevamos ninguna a favor. 8 o 10. But every time the VAR intervened, I don't think it's gone in our favor at all, anytime. Alberto Hernando, Carrusel Deportivo para la cadena SER. Te quería preguntar, una derrota al final siempre es una derrota, pero parece que el Mallorca tenía más que perder que ganar en este partido, porque siempre viene colista con su primera victoria en toda la campaña. Hoy el Elche ha conseguido su segunda victoria, su primera victoria fuera de casa. So Elche today managed to get their first victory outside, away from home, second victory in total. Que tuviera, las formas son las que nos quedan ese sabor agridulce, ¿no? Porque hicimos una. Of course, at the end of the day, it's the way that people win or lose that gives you with a bittersweet feeling. Vedat, Murici, el mismo Abdón, nos sigue faltando ese remate a puerta, ese disparo. You know, we're still missing those shots towards the goal. Estuvo bien y bueno, el último 10-15 minutos ya fue partido loco, abierto, en el que arriesgamos y tuvieron un par de ocasiones claras porque ya estaba el partido roto, como se dice. And of course, after that, the match was kind of broken up, so to speak. Estaba controlado el rival. Seguimos adoleciendo de esa toma de decisiones de cara en el área, ¿no? Ese centro que parece, no sube al marcador, ese error, ese centro pasado, ese centro atrás, ese golpeo deficiente, ese tiro arriba de la portería.
vas pasando el minutos y dices, caray, tuvimos ya 4 y ninguna pudimos. Y el rival te hace un córner. And when you stop and look at it, you think, oh gosh, we've already had 4 opportunities and we haven't scored in any of them. So what's happening with us? A su marca y quiero verlo. Sí, José. Dale al botón. Ahí. No te oigo, no te preocupes. Nada, dale. No te oigo. Dale sin micro, dale sin micro. Problem with the journalist's microphone. Quería preguntarle, no sé si coincide en que hemos visto un Mallorca, sobre todo al inicio de la segunda parte y durante la. So we've seen a Mallorca, especially at the beginning of the second half. No sé si coincide o no. Sí. ¿Qué ha podido pasar? Hablaba en la previa de esa falta de continuidad. No sé si hoy también cree que le ha faltado eso al equipo y a qué se debe. Si es mérito del Elche o ha habido algo que haya fallado. Sin lugar a Do you dudas, think that was more out of merit from Elche? Evidentemente, seguramente tuvo mérito. Yo creo que veíamos que el tiempo pasaba y fuimos presa de los nervios, de querer en cada jugada hacerlo bien, terminar con gol, no tenía sentido, minuto 60 ir 0-0, minuto 70 y el equipo empieza a descomponerse, me parece, a perder. I think in the second half it was the situation in which the team started to decompose slightly. I think with the pressure we started to and I think that kind of confused the team a little bit. And in the end, then it wasn't meant to be, so all I can do is congratulate Elche. A parar la liga como el Cádiz lo propone. Me imagino que hoy no querrá parar la liga, ¿no? El Elche. Pero bueno, es fútbol. And that's just football for you. Sí, Alberto, primero sí. Alberto. So we've got terrible acoustics for these journalist questions, but it's related to Galarreta. So I have barely been able to speak to the players yet. No es normal que Galarreta está con un hombre y de repente aparece 2 metros o 3 fuera del radar de ese hombre. No es normal, o se resbaló, o lo empujaron, o se desconcentró, o algo pasó. O lo bloquearon, algo pasó que no he visto y que no puedo analizar, insisto. Con la tranquilidad que tiene la gente del VAR, pues hay que verlo en televisión, pero evidentemente algo raro pasó y ya está, insisto en ello. And of course there was definitely something strange going on. Hacen su trabajo y esperan que el árbitro silbe o no silbe y ya está, encajamos un gol, la verdad, bastante raro. Gala es un chico honesto, muy honesto. Galarreta is an extremely brave and honest player. Me equivoqué de hombre, qué sé yo. Gala es el primero, es un chico autocrítico y honesto. Y si lo dice él, hay que hacerle caso. Aquí adelante, José. And if Galarreta says something to the team, then it really is important to listen to what he says. Acaba de comentar lo que ha escuchado, cómo el público presionaba un poco, ¿no?, al equipo. Ha habido pitos en algún momento del partido. So they had Yo, en su opinión, he interpretado que era cuando el equipo no iba hacia adelante o que exigían un poco. And for me, the moments where the referee's whistle was going the most was when it looked like the match was kind of more working at a slower pace. Lo que quiera. El público es soberano y puede decir lo que quiera y estará bien dicho. Vox Populi, Vox Dei, eso lo tengo clarísimo desde que abracé esta profesión hace más de 45 años, de jugador y de entrenador. Lo tengo clarísimo. Perdón, lo que quería decir es si usted cree que ha podido ser más ofensiva. A todo lo pasado también es más fácil. So do you think that the team could have been more aggressive and offensive today?
You know, bringing the defense into a line of 4, taking a midfielder off. Well, I don't know. We never will be able to know. Mejor para el plantel que tenemos y hoy en día es un frenazo a nuestro objetivo, pero aún tenemos un colchón pequeño, cada vez más pequeño, pero bueno, estamos. We do still have a safety blanket of points, thankfully. Con tranquilidad nos exige y somos el equipo que somos desde el principio de liga. And we're the same team that we have been since the beginning of the season. Al final en 38 jornadas se hace justicia y esperemos no pasar lo del año pasado, ¿no? And we just hope that we don't see a repetition of last year in the sense of having to wait until the last minute. Atacando mucho o atacando poco. La gente quiere ver a su equipo en primera división y ver al Madrid, al Atlético de Madrid, al Barça y se entusiasma mucho con eso. ¿Alguna pregunta más? Sí, Sebas, ¿no? Alberto, y acabamos. Muy rápido, mister, lo acabas de decir, que en 38 jornadas se hace justicia. Me acuerdo de una respuesta, un tramo hace un par de preguntas, que era como que las 8 o 10 ocasiones dubitativas, ¿no?, de VAR. So there was those 8 or 10 even occasions in which it was a bit of a dodgy decision. A favor, por decirlo de alguna manera, del Mallorca, para que se equipare, ¿no? Porque ya llevamos más de una So, and Mallorca needs to start to be aware and ready for this, right? Because it keeps happening. No hemos tenido fortuna en el balance a favor y en contra. For me, the feeling is that we haven't been lucky in the balance leaning to our favor. Que la vemos, que hoy tenemos esa ventaja en el banquillo de ver que es un penalti claro y el We've seen a clear penalty. Y no va al VAR. And then it doesn't go to VAR. Claro, lo vio el árbitro que no lo pitó. So is it that clear that the referee didn't need to whistle a penalty? Y el árbitro da gol. Or, you know, Amath runs away, scores it, and then the referee sees it straight away and disallows it. Pues el de arriba tienes que venir y fue y lo anuló. Son de las tres que me acuerdo, la primera vuelta aquí con el Español igual, idéntico. Ángel. In the first round, when we were here against Español, something very similar happened. Le da una zancada dentro del área y no fue al VAR. And it didn't go to VAR. So, you know, it does make me wonder why and when VAR comes into play. Of course, the boss is whoever's on the pitch. He makes the final decisions. But of course, if the guys upstairs with VAR decide one thing, that is going to greatly condition the opinion of the referee. A mí el colectivo arbitral me cae muy bien y el VAR me encanta, ya lo he dicho. No hemos tenido, yo creo, y sí, la balanza es desfavorable con el VAR, pero al final se hace justicia, ¿eh? Lo tengo comprobadísimo, después de tantísimos años, en 38 jornadas, la fortuna y el arbitraje que no entrenan con nosotros de lunes a sábado, se equipara. Siempre se me pasa. Perdón, qué mala suerte. Hoy perdimos porque fallamos 4 y tal. Al final ganaste sin merecerlo alguna vez, seguro, seguro. Y el VAR alguna vez te dio y otra vez te quitó. But definitely with VAR, then sometimes you will have won without fully deserving it, or you will have lost without fully deserving it. And that is just the reality of living with VAR. Nunca con mala intención, eso está clarísimo. Última pregunta, José. So last questions here. Bueno, voy a aprovechar una muy rápida, simplemente Costa, ¿cómo está? So how is Jaume Costa? Sí, cayó muy feo en la Because Augustinson was already warming up from really early on in the match. Yeah, he got a hell of a knock. No era un tema muscular, era un tema estructural o era un tema óseo. And it wasn't a muscular thing, it was more of a structural thing. Acabando la gasolina, me parece a mí, fue perdiendo ese entusiasmo. And it looked like he was running out of gas. Y Luden nos da cosas, es un chico que tiene ganas. And Luden Augustinsson is bringing a lot to the team. El partido requería eso, llegó un par de veces al fondo, tiene un par de centros y yo creo que cumplió esto, pero está bien, está el equipo, tenemos el que estaba mal, Denis, ya entrenó hoy en solitario y se incorpora mañana al trabajo normal. And one of the players, on the other hand, that wasn't able to play the game, he is much better and started training fully, so he'll be ready for the next one. Pero quería saber si culpa usted más a las decisiones arbitrales o al VAR o hace autocrítica de hoy el partido nunca, lo pierde el Mallorca. Nunca he culpado al VAR ni al arbitraje, nunca, jamás. But no, I would never ever blame the VAR or refereeing decisions. El cansancio que a mí la herramienta del VAR me encanta. Punto. La autocrítica soy el primero. No necesito que me digan la gente o ustedes que lo hice mal o que lo hago mal, porque yo soy bastante autocrítico.
y hoy seguramente por culpa mía el equipo perdió. Soy el máximo responsable de esta derrota. Eso lo tengo muy claro. But I am, of course, the biggest person responsible for today's defeat. I have no doubt about that, and I will never try and pass the blame onto anybody else. Decisión polémica. Bueno, Aguirre ha sido bastante claro y nos Aguirre there being very clear. Evidentemente a sus palabras. Bueno, ponemos el punto final, por tanto, a esta retransmisión. Derrota And hoy de that is Mallorca then ante el Elche. the Próximos full partidos stop del on equipo, today's decíamos program. antes, este domingo a las 2 de la tarde Next ante la Sunday Real at Sociedad 2 p.m. y against veremos, Real confirmados Sociedad, el domingo home 19 de match marzo, once día padre, a again. las 2 de la tarde en Sevilla ante el Real Betis Balompié. Then 19th Y of terminaremos el March mes de against marzo Real Betis, and 31st 31 of de marzo March a las 9 de la as noche, well, aquí 9 en casa de p.m. nuevo, Estadio Mallorca Somos ante el Club Atlético back Osasuna. here in Así que Somos nada, against mallorquinistas, soy Osasuna. Altocado Cruz. Esperemos que en el próximo So partido nos today toque de nuevo it cara y wasn't nos our remontemos lucky con la day, victoria. Gracias por vuestro apoyo siempre. but thank you very much for watching and your support. We'll see you next time.